So this week's current affairs somehow not interesting, not that much satisfying, but very important from UPSC perspective. Lot of the themes, like 4 to 5 themes, I have picked from economy aspect, because GS3 questions are coming in a kind of some dynamicness. At least you need to have a track of information from the last 1 year at least. Anybody in this class know what is economic survey? తెలుసా ఎకనామిక్ సర్వే అంటే? ఎనీబడి హర్డ్ వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ సర్వే? బడ్జెట్ ముందు రిలీజ్ చేస్తారా? సో వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ సర్వే? వాట్ యూ జనరల్లీ కన్సిడర్ ఇట్? రైట్? వాట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎకానమీ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఒక చిన్న రోడ్ మ్యాప్ అంతే, 3 years కనెక్షన్ చేసుకోవడానికి. సో దానిలో నుంచి లైక్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ 1 year ఆర్ ఎల్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వే బేస్ నుంచి అడుగుతున్నాడు. రైట్? సో దానిలో ఉన్న కొన్ని టాపిక్స్ ఈ ఇయర్ జరిగిన వాటిలో న్యూస్ లో కొన్ని ఈ వీక్ లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. రైట్? సో దోస్ థింగ్స్ I thought that you should not skip, but some are easy, all are easy, right? So we'll do those things, but కొన్ని ఇవి కొంచెం కంటెంట్ తగ్గించాను. కంటెంట్ అంటే ఎక్కువ టాపిక్స్ తీసుకోలేదు, బట్ సరిపోయేంత వరంగా తీసుకున్నాను, బికాస్ ఎకానమీ విల్ డ్రైన్ యువర్ మైండ్, బట్ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు గివ్ యాజ్ మచ్ ఈజీ యాజ్ పాసిబుల్. రైట్? So again same question, last week's question repeating. What is that? ఇది current affairs ఏంటి? Trump election won. This is a great thing. I've told you last time also, he'll surely win. COP 16 fine. CJI got retired, అది కామన్. రిటైర్ అవుతుంటారు, వస్తుంటారు. అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ, మద్రాసా, తెలియనే చెప్పండి ఫస్ట్ అని. నాకు తెలిసినా చెప్తున్నారు, మీరు ఎక్కడో చూసినా చెప్తున్నారు, చూడనే చెప్పండి. విద్యా ఫైన్. టు నో సంథింగ్, యూ హ్యావ్ ఐడియా ఆఫ్ సంథింగ్, బట్ ఐ పిక్. ఎందుకులే చూపిస్తే అయిపోద్దని ఆ సంథింగ్ కట్ చేశా. ఫైన్. Coming to this week's current affairs, first one is what? India's growth picture. General ga, this is all time important for GS3, all time. Next one is ORT. You know this? Oral Rehydration Therapy. Do you know ORS packets? You know it, right? When you will use it? So this is very important. We can expect ORT based, very easy question will come in the next year, because it's very important. Next one, GST, you know about it, but in-depth things you must know, like what type of questions they may ask, what is the article which was mentioned in this week, what they have talked about, the issues plaguing behind this GST. Next one, what? Pushkar. Do you know Pushkar? That is fine. Pushkar. Who is that Pushkar guy? You don't know? Nothing much is regarding to the Mela, Pushkar Mela. Okay. Growth versus wages. So eat 1, 2, 3. ఈ మూడు కొంచెం ఇంపార్టెంట్. సో కొంచెం have. Next one, Aligarh Muslim University. Yesterday court has given some judgment regarding it, but we need to consider some other things deep inside this AMU connection. Next one is what? Incois. Anybody know this? International, not it. It is not international. It is Indian. So anybody know Pragati Nagar in Hyderabad?
Fine, we'll connect with that at that time. Next one, Trump roll. Fine. Exactly. తెలుసా మీకు? వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా? నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఇంకో పని చెప్తే చేసిరండి సార్. ఫిష్ కావాలా? ఫిష్ మార్కెట్ కాదు. ఫైన్. సో ఇస్ ద ఆర్టికల్ ఎ న్యూ ట్రిస్ట్ విత్ డెస్టినీ. ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియాస్ పిక్చర్. So you know 1991 reforms has happened. Any idea about this? LPG reforms? You know, right? But at this phase, two countries have strived for. One is China, other is India. Same ఇదే టైంలోనే రెండు గ్రోత్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. ఇండియా adopted one thing, China adopted other thing. So what India adopted, what China adopted? Any idea? So brief idea. Like what kind of reforms we have taken, what kind of reforms they have taken. LPG reforms are fine, but the main essence of it, India after 1991 mostly concentrated on the service sector, but China concentrated on manufacturing sector. So this manufacturing sector led to what? So main increase in the workforce. For example, if you install an industry, it may cater, it depends on the thing, it may cater something around 300 to 400 people, right, in a single go. For if you establish a software company, it may end up with 20 to 40 people only. So there is a huge difference, right? This is the one aspect. And another aspect what India have focused is, you know, this 1980s around we have started this green revolution. So due to this green revolution, again we fixed on what? Agriculture. So what they have done, they have fully focused on what? Manufacturing plus export. Manufacturing plus export. Now tell me, now you are seeing the present context of China and India, right? So what is the largest economy in the world? Then next, China. And what about India? Now it is around 5th largest. You know the world's GDP percentage of India? For example, world's GDP is around 1.3 trillion dollars economy. In this, how much the India weightage is? These are the very basic facts. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ UPSC లో అడుగుతాడు. So it is, India is something around 3.7 or 3.8%. It means approximately ours is just 3% of what? World's GDP. Right? So this is the main fact. So what they are asking, due to the, what they are saying is, due to increase in agriculture, there is huge generation of employment in agriculture. Is this a real employment? Is this a disguised is there? But what you found, like, are they really getting any good number of wages? No, right? This is the first point you need to remember. And second point is regarding manufacturing. How much India is able to get GDP percentage in manufacturing? Any idea? Cheppandi. So what about the agriculture percentage in India's GDP? What is the manufacturing percentage in India's GDP? Agriculture is something waving about 18%. Manufacturing is around 21 to 22%, 21 or 22%. Our dimension lo undi. Alright? But service sector, which is contributing around 56%.
around 56%. But in the service sector, less employed. Mostly belongs to organized sector who are skilled, who have education. But lot of the people belongs to this manufacturing and agriculture. Especially agriculture has nearly 46 to 47% of the workforce. Right? India is based on the consumption expenditure based GDP. You know what it means? మనం కన్జ్యూమ్ చేసే దాన్ని బట్టి మన జీడిపి అనేది పెరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి రెవెన్యూ ఇస్ వి, నాట్ ఆఫ్ ద సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ చైనా. దేర్ జీడిపి ఇస్ మోస్ట్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పోర్ట్. They have manufactured something, they have export from, they export to other countries. This is the main weightage. That is the reason why if you see during the time of COVID, what happened? China got affected because lot of restrictions on Chinese products because of untrustworthy. That is the reason why there is a fall. But now there is again what has happened? Increasing their potential. You heard the word of this? What is this? Pent up demand. Anybody heard this word till now? This is a very important thing, nothing much. During the COVID time, you found that something you are unable to buy, right? Because of some restrictions. For example, if you need to buy a car, you need to buy what? A motorcycle. You need to buy a phone. But due to the COVID, due to the non-availability of the savings or resources with you, you have stopped that buying that product, right? But after the COVID, you entered into the labor force, you got the money, all those things. Now you are fulfilling your demand, right? That is called what? Pent up demand. Already కొంత ఉండిపోయింది మనకు మైండ్ లో పడింది, అది ఆ టైంలో కొనుక్కోలేకపోయాము. అది ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనం కొనుక్కుంటున్నాం, రైట్? What is the demand called as? Pent up demand. At this present scenario, recent government reports what they are saying is pent up demand అనే ఒక విండో అనేది అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి. సో పీపుల్ ఆర్ డన్ విత్ దేర్ ఆల్రెడీ వాట్ అయిపోయింది, వాళ్ళ డిజైర్స్ తో అయిపోయింది. నౌ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై అవర్ కన్సంప్షన్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ GDP, రైట్? సో ఇది అయిపోయినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ ఆల్రెడీ డిక్రీజెస్ ఇట్స్ యువర్ సేవింగ్స్, రైట్? మీరు డిమాండ్ ఉంది, కొన్ని సేవింగ్స్ చేసుకున్నాం, కొనుక్కున్నాం, అయిపోయింది. నౌ వాట్ అబౌట్ ద ప్రెసెంట్ పిక్చర్? వాట్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ గ్రోత్? హౌ ద ఫ్యూచర్ గ్రోత్ విల్ హ్యాపెన్? హౌ దిస్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ ఇంక్రీజ్? ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది? మీకు ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు నువ్వు అగైన్ యూ నీడ్ టు బై సమ్ ప్రొడక్ట్. హౌ యూ విల్ గెట్ ఇట్? విత్ గివింగ్ ఎ మనీ, రైట్? హౌ యూ విల్ ఎర్న్ దట్ మనీ? Through employment. But what is the employment real picture of India? Agriculture is generally concentrating around something 46% of your workforce, which is not at all giving you demands of your desires, right? Got it? Then what about in the case of China? They have majority in manufacturing. Now even though world in a trend of deglobalization, world is generally in trend of what? You know what deglobalization means? And now world in a trend of protectionism. What is protectionism? Saving your own economy. For example, make in India, right? You heard a word of make in India, right? We are striving for made in India. We need to use our products in ourselves, right? So it is against what? Globalization. So ee picture lo undi anna vishayam. This article is all about that. So these are the things in this condition what you people need to do. So very easy. There are three sectors: agriculture, manufacturing, service. So now what you need to do? You need to make what? Structural changes. What are the changes? Structural changes. For example, take agriculture. What kind of structural changes you need to do to increase their wage rate?
See, again your point is technology, but how many are digitally literate? How many are digitally literate in a rural background? ఎంతమంది ఉన్నారు? Very less, right? మీకే సరిగ్గా రాదు అంతేగా. If you saw, like lot of people got hacked these days, right? Their Instagram accounts. You people, you are educated, much aware of those things. Some people are getting these spam calls also. Anybody have faced this? What happened? Press chesa. Vachinda? Fine. So technology is the last aspect. You need to focus. What is the first aspect? Who are the main pillars here? Farmers, right? To support them with what? To support them with what? Skill up is fine, but you need to correct each and every element. For example, you know, agriculture is a state subject, right? In subjects, if you see, the agriculture belongs to what? State subject. But there is a role of center also, right? So it is based on which federalism? Cooperative or competitive? Competitive kada? Cooperation is done by center state. But there also, for example, if one state is, for example, take organic farming. What is the organic farming first state in India? Sikkim. So based on that calculation, based on taking that Sikkim as an example, lot of states tried to compete with being a organic farming state, right? Avana? Then what it is mean? There is an element of competitive federalism also there, right? So there are two types of federalism in line with you. So you need to connect this farming sector both from the point of competitive and cooperative federalism. So address the issue from seed to farm, seed to your fork. ఒక్కొక్క issues ని correct చేసుకుంటూ రావాలి. Next comes what? Manufacturing sector. What is the main issue plaguing in India regarding this manufacturing sector? Skill mismatch, that is fine. Skill mismatch you can tell, connect with the service sector. So first main thing is very limited government role in reality. So you know this Make in India, right? Now it has completed its 10 years journey, but it has achieved very meager amount of success, very limited amount of success. So then what you need to do this manufacturing sector? This sector ela improve cheyali? How you will improve? For example, giving incentives. Next, encouraging initiatives regarding this manufacturing. Yeah, exactly. I'm coming to this point. MSMEs, Mudra loan is fine, but because see this picture is important. MSMEs nearly constitute 40% of India's exports. And the percentage? 40%. So my focus is focus on these things. For example, there are a lot of investments are there. India is focusing on semiconductor manufacturing industry. కొత్తగా చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నారు. We have already semiconductor fabs ఉన్నాయి, but this is the need of the hour, semiconductor manufacturing. Why we are focusing on semiconductor manufacturing? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. Just tell me 3 points. Why we are focusing on the semiconductor manufacturing? There is a small link. Very small link. So concentrate on this. What is this? Service sector. We have 56%, right? In this 56%, we need what? We need what? Huh? Service sector mostly is all about computers, right? So we have a good semiconductor industry. There is no need for us to import, right?
not need, but at least the need will be decreased, right? This point you what? There is a ready market. See, you, for example, India can utilize these things in our country, and it also give exports to some developing countries like in and around our India. You know, during the time of COVID, there is semiconductor shortage. Due to this, lot of vehicles which are manufacturing in India got halted. Telsa ide? At the time of COVID, we booked a car. It took something around 9 months because of one issue. What is that? Semiconductors which are used in that. What? Sensors. These are all about sensors, all made about the semiconductors. So that is the reason why we need to focus on what? First of all, MSMEs. Then next, which are connected with this service and manufacturing sector, which has a huge potential. For example, AI is the next generation, right? Data is called as what? New oil. In this present scenario, what is data is called as what? New oil. So, e points ani gurtu pettukunte, then we need to do what? Skill development and incentives ivanni common, right? Next, coming to the service sector, what you need to do? Already 56% undi. How you can better this? ఆలోచించండి. వెరీ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సర్వీస్ సెక్టర్స్ లో ఏముంటాయి? అట్లీస్ట్ కొన్ని ఐడియా ఉందా మీకు? ఫైన్. లాజిస్టిక్స్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ అవర్. లాజిస్టిక్స్ అంటే తెలుసా? ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. యు నో దిస్ ఫ్రీ బస్ స్కీమ్ విచ్ వాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ తెలంగాణ. తెలుసు కదా? What is the main aim and motto behind it? Giving free services to the women, right? Why government is giving freely, which is costing so much for the government? చెప్పండి. వెరీ 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 ఈజీ క్వశ్చన్. Political stunt. Up to some extent political stunt, but it has some in-depth things. See, simple. If lot of women not going to work because of lack of transport, not going work. See, if this woman instead of staying at home, she can go anywhere. She can earn at least instead of 6 to 12k per month at least. Chance untada? Alright. Ultimately, this may comes under unorganized. Now, how you can change it into organized? What the government is doing. See, ivanti enakala back steps ivanni. Entadi? How you can make this organized? Nothing much. Ekku ఆలోచించొద్దు. Generally, for example, if you are an owner, if you are an employer, you are giving that person not in the form of cash, in the form of digital payment. If you done digital payment, it is accounted, right? Now you are bringing them into the financial inclusion, right? Now again you can tax them, right? This is a futuristic thing. So ఇదంతా ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లుక్స్ లైక్ ఏ పొలిటికల్ షో, ఏదో మేము ఉమెన్ కి ఇచ్చేస్తున్నాం అంటే, బట్ దే ఆర్ గెయినింగ్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్. అల్టిమేట్లీ దేర్ ఇస్ ఎ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. సో దీస్ పాయింట్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఆర్టికల్ మెయిన్ థీమ్స్ అవి, బట్ ఇన్ డెప్త్ థీమ్స్ కొన్ని పిక్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ టు పిక్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, అంతే కదా? ఒక పేపర్ లో మనం ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుతాం, దానిలో ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ తీసుకోవాలి, లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కాంట్రాస్టింగ్ ఎకనామిక్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ఇండియా. China's focus on state-led industrialization, export-driven growth led to wage increases at the expense of private sector profitability. India's market-oriented reforms helped the stock market but failed to translate into the significant wage growth, especially for the labor force in low productivity sectors like agriculture. Iday enna cheppindi meeto same thing, right? Coming to the second point, India's economic progress and social challenges. In India, the challenges is not
unemployment. This word is very, very important. Employed poverty. Entadi? Employed poverty. What it means? Employed poverty. చదువుకోవటం కాదు ఇక్కడ. Employed poverty. What is the example? You can ఒక example మిమ్మల్ని ఈజీగా అడిగితే what is that example you can give for this employed poverty? One sector. If you want to mention, what is that sector? Agriculture is the sector. They are employed, but they are in poverty. Very, very important. ఇలానే questions frame అవుతాయి. Right? Next, third point. Structural challenges in India's labor. Only 11% of labor force in ఎంత percentage? 45% agriculture. ఇదా ఎలా చెప్పింది మీతో? Right? Next point. India not fully utilized it. Land, labor and capital. That is what? Factors of production. It belongs to what then? Ultimately what? Manufacturing sector, right? Regulatory cholesterol. This is very, very important. ఇలాంటి పదాలు మనం రాయాల్సిందే. First point is what? Employed poverty. ఇలాంటి keywords గుర్తుపెట్టుకోండి డంప్ చేయడానికి. Next one is what? Regulatory cholesterol. Regulatory cholesterol is nothing much. For example, if you want to start a business, there are a lot of activities you need to submit that form, you need to submit this thing, right? There are a lot of things you need to submit, right? When you want to start an industry, it may consume. There is also corruption behind it, right? So that is the reason why digitalization is a need of e-governance is a need of the hour, right? Next one, what? Infrastructure and skill development. Lack of skill development has resulted into the very, very important points. Dagger in the heart needs to shift as the thorn in the flesh. What it means? Dagger in the heart needs to shift to what? Thorn in the flesh. What does it mean? Same లేదు. గుండెలో గుణపం గుచ్చుకోవటం కంటే చేతి మీద ముళ్ళు గుచ్చుకోవడం బెటర్. అంతేనా? What does it mean? So now we are in a stage of what? Dagger in the heart. మన దగ్గర అన్ని ఉన్నా సరే we are unable to do. So దాన్ని ఏంటి? At least you need to change to what? చేతికి ముళ్ళు గుచ్చుకునేలాగా మార్చండి. It means what? You need to increase this 11% force, right? And next, decrease this 45% workforce. Already we have saturated with the service sector. Got it? And next, what is the last point? Domestic consumption sometimes as non-strategic asset. So ఇదేనా మన మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ జీడిపి. What is this? Domestic consumption. దీని వల్ల India's GDP is sustaining. And you can ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. So why the other countries are having changes in their GDP, but how the India is consistently maintaining its GDP? What is the reason? Because they got affected with imports and exports. Their GDP, for example, take China. Their GDP is mostly on what? Exports. If something happens in the global, for example, Trump came now, right? So he may raise some sanctions on China, right? Cheyach kada. So it may decrease their GDP. There is a chance of decrease. But what about the India is, we are mostly what? Consumption driven. But in this article, sometimes this consumption driven are also called as what? Non-strategic asset. అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని సార్లు ఈ కన్సంప్షన్ కూడా మనకి నాన్ స్ట్రాటజిక్ అసెట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? సో పాండమిక్ అయిపోయింది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అగైన్ 3 సెక్టర్స్ లోనే ఉండండి, క్రాస్ చేయొద్దు. కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. సో అగ్రికల్చర్ లో ఐ హావ్ టోల్డ్ యు వర్డ్ కాల్డ్ వాట్? పెంట్ అప్ డిమాండ్. ఇది ఇప్పుడు అయిపోయిందా? ఈ డిమాండ్ అయిపోయింది. ఈ డిమాండ్ తగ్గ గ్రోత్ అయిపోయింది. నౌ దేర్ విల్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ domestic consumption. It ultimately decreases what? GDP, right? Points correct అయినా? So at least ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే some analytical questions are asking in the GS3 mains. So అలాంటి చేయాలంటే అట్లీస్ట్ బేస్ స్ట్రక్చర్ మన దగ్గర ఉంటే you can write it very easily. Next, what's the need of the hour? This is very easy, nothing much. Enable. ఇందాక మనం మాట్లాడుకునే పాజిటివ్ సైడ్స్ తిప్పండి. MSMEs ని
boost cheyali, support cheyali. Next one is what? Focus on targeted or demographic dividend by shifting its labor force into high productivity sectors. You know this demographic dividend means? So nothing much. Who are having 15 to 64 years, this age bracket is generally considered as working age population. Whether you work or not, it doesn't matter. You belong to that, right? Electronic assembly has labor incentive and not be missing the gene. So inna cheppini ide electronic assembly ko example em cheppana? Semiconductor. Creating a policy environment that encourage both domestic and foreign investment, leading to technology transfer. Very, very important. I can give one example for it. Earlier, we used to make satellites, rockets with the help of other countries. Now we are making a good number of satellites and rockets based on our indigenous technology, right? Same thing comes in the defense sector. We are trying to make our indigenous guns, all those things. Now it has started, right? Now there is a change in landscape. And next, initiatives like NEP 2020, తెలుసా మీకు ఎప్పుడైనా విన్నారా? నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020, which promotes what? Upskilling plus occasional courses అంటే తెలుసా మీకు? It will boost that. Next one, role of technology in agriculture, role of WTO supporting our country. This you can touch within the IR లో వచ్చినప్పుడు. So I give brief thing. Do you know WTO? World Trade Organization. What it generally does? Trade should happen fair and equitable manner. This is the main motto of what? WTO. Trade should happen what? Fair and equitable manner. But in fact, that is not happening with the terms of WTO, because it is supportive to the developed countries who have achieved already their targets, who have already achieved their manufacturing limits. So now it need to support what? Countries like India. For example, Global South. తెలుసా? Global South అంటే తెలుసా? Global South అంటే తెలుసా? Nothing much. Northern countries, if you see the 0 degrees above this northern countries, those are mostly western countries. For example, Europe has many countries. Next one, USA, Canada, Russia, UK, all these things are developed countries, right? Now we are in the focus of Global South, because less like below the 0 degrees, below. So India, Brazil, South Africa, Indonesia, Thailand. So ఇప్పుడు ఈ present and ఇప్పుడు develop అవుతున్నాయా? They are in developing trend. So we need to be voice for what? Global South. Next one, National Apprenticeship Promotion Scheme provides on the on-job training, transformation of agriculture by regulating interaction with the scientists and academia. తెలుసా మీకు ఇదంటే దాని అర్థం? ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in that area you can bring one scientist or who are pro in that agriculture, make some contact or awareness programs with the local farmers. They will come to know their pros and cons, what to do, what not to do, right? Fine. So this is the mains practice question. Could you please read it out? Despite market-oriented reforms since 1991, India has not been able to significantly uplift the wages of its labor force, especially in low productive sectors like agriculture. Discuss the reasons for this disparity and suggest measures to improve the wage growth in India. You can write this question. Answer రాయగలరా? Are you able to write this? At least some answer. Alright? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు యూపీఎస్సీ GS3 మెయిన్స్ లో, రైట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఫ్రూగల్ ఇన్నోవేషన్. నథింగ్ మచ్, వెరీ ఈజీ టాపిక్. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ డెవలపింగ్ బై దిస్ రిచర్డ్ క్యాష్. హూ ఇస్ దిస్? రిచర్డ్, who died recently. This is a main issue for this.
So nothing much. You need to know what is this ORS. Very easy. You people know during the time of diarrhea. తెలుసా మీకు ఏంటది? అతిగా బయట తిన్నప్పుడు కడుపులో జరిగే ఒక విధ్వంసం దానికి తీసే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీకు తెలిసిందే. మీకు తెలుసా కొన్ని పవిత్రమైన పదార్థాలు ఉంటాయి, పానీపూరి. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరికి అది తెలిసినా తింటారు, ఎడిక్షన్. బట్ ఐ డోంట్ నో వై. పానీపూరి అనేది ఒక పవిత్రమైన పదార్థం. ఆ పానీ పవిత్రం, ఆ పూరి పవిత్రం, అది వేసేవాడి చేతి పరమ పవిత్రం. యు నో ఇట్ రైట్? సో బీ సమ్ కాషియస్. కొంచెం అట్లీస్ట్ తినండి, నేను తినొద్దని చెప్పట్లేదు, బట్ హ్యావ్ సమ్. తినే దగ్గర ఒక 10 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టండి, పర్లేదు, ఇట్ ఈస్ ఓకే. అట్లీస్ట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ మినరల్ వాటర్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ వేరింగ్ దట్ ప్లాస్టిక్. అట్లీస్ట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ సంథింగ్ రైట్. కొంచెం బెటర్ అలాంటి ప్రిఫర్ చేసుకోండి, అంతేగాని దొరికింది కదా అని చెప్పేసి 10 రూపాయలకి 5 రూపాయలు తింటే ఆ 10 రూపాయలు 10,000 ఖర్చు అవుతుంది మీకు. సో దిస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫుడ్ పాయిజన్. This is the greatest invention what I found. It saved nearly billions of people lives. Mostly targeted children. They are most affected. Why? Because during the time of 1970s, 1980s, we are not that much developed. Every trash, every monsoon water, everything will go on what? On the roads. Generally on the roads, we don't have that much drainage facility in the some states, right? Now we are developing somehow better. At that time, what happened is diarrhea is easily spread. Diarrhea has what? Easily spread. For example, some child who got excreted on the road, some water flow has happened. It will go into others' home. That part. What again? Another child will do something on it. So it has spread like anything. It has consumed like lot many million children died, especially in the Bangladesh, which is somehow underdeveloped than India, right? But it has consumed our Indian population also. So దీనిలో మరి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 3 things. ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు. Key components of water solution. Clean water. Again, what? Which water? Clean water. Not your Panipuri water. Next, sugar for the promotion of absorption of sodium and water. Next one, పర్లేదులే, ఇట్స్ ఓకే. పవిత్రమైన వాటికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఓకేనా? నెక్స్ట్, సాల్ట్ టు రిప్లెనిష్ ఎసెన్షియల్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా మీకు తెలిసిందే. WHO recommended formula: 1 liter of water, 6 teaspoons of what? Half teaspoon of. Very very important. At least if you are feeling diarrhea అంటే తెలుసుగా మీకు ఒకవేళ కడుపులో తేడా కొడితే ఫస్ట్ మీరు ఇది చేయండి, హాస్పిటల్కి వెళ్లకుండా కొంచెం సేవ్ అవుతారు, రైట్? కామన్ థింగ్, రైట్? డయేరియా, అవునా? సో ఫర్ దిస్ యూజ్ నాట్ buy that ORSL packets will be there, right? ORSL అని వస్తుంది చూసారా, ఇలా గుచ్చుకొని తాగుతాము. You know that, right? That is ORSL అంటారు దాన్ని. But if you see the dabba mentions that, ఆ డబ్బా పైన ఏముంటుంది తెలుసా మీకు? డయేరియా వచ్చినప్పుడు వాడద్దని దాని మీద రాసింటారు, కానీ డయేరియా వచ్చినప్పుడు తాగుతూనే ఉంటారు అది. See, one thing I'll tell you, for example, you know, smoking is injurious to health. Already 60 to 70% డబ్బా మీద అంతా రాస్తారు దాన్ని. బట్ ఈవెన్ దో చేసేవాళ్ళు చేస్తున్నారు. బట్ దిస్ ఈజ్ అంటే ఎడిక్షన్ అనుకోవచ్చు. దీంతో ఏం ఎడిక్షన్ మీకు? ఓఆర్ఎస్ఎల్ డబ్బాతో ఏం ఎడిక్షన్ మీకు? టేస్ట్ బ్యాడ్గా ఉంటుంది అది. ఆ డబ్బాలు లాగుతుంటారు. బట్ మై సజెషన్ ఈస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డోంట్ కన్జ్యూమ్ దోస్ డబ్బాస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ బై దట్ ప్యాకెట్, electrolyte packet will be there.
Powder will be there. So electoral powder. Mix that with water and drink. And I will suggest one. There is a sachet called Econom. Econom oka sachet untadi. If you are going through this diarrhea, అంటే 4-5 times అయిపోయింది అంటే go in the medical shop, buy this one packet 40 rupees 30 rupees ఉంటది. వాటర్ లో కలుపుకొని తాగేయండి. It has some essential good bacteria, gut health bacteria. సో మీకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమవుద్ది, మొత్తం బ్యాక్టీరియా కూడా వెళ్ళిపోయింది, ఎసెన్షియల్ బ్యాక్టీరియా కూడా. అగైన్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ దట్ ఫ్లోరా ఇన్ యువర్ గట్. ఫ్లోరా అంటే ఏంటి? ఫైన్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎకోనామ్. బ్యాసిలిస్క్ లాట్ మెనీ ఉంటది. ఫైన్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద ORT are correct? What is the first option? ORT is primarily used to treat dehydration caused by. Is it right? No? Huh? ఏమైందా? ఎస్ సారా, ప్రజెంట్ సార్ అన్నట్టుంది. ఫైన్. WHO recommended an ORT solution of formula of 1 liter of water with 6 teaspoons of sugar and 1 teaspoon of salt. అవునా కదా? కొన్ని రోజులు అయితే ORT కేంద్రాలు పెట్టేలా ఉన్నారు బయట. మీరు చలివేంద్రాలు పెట్టినట్టు ORT కేంద్రాలు పెట్టచ్చు కదా, మీరు పెట్టచ్చు కదా. దట్ ఈస్ రియాలిటీ. పెట్టచ్చు, బికాస్ యూ కెన్. ఇవే ఇన్వెన్షన్స్ అంటే చిన్నవే. వెన్ యూ బికమ్ IAS ఆఫీసర్ యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ రైట్ విచ్ ఏరియా హ్యావింగ్ మోర్ డయేరియా. అక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళేసి అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా. దే డోంట్ నో. దీస్ ఆర్ ఆల్ యువర్ ది థాట్ ప్రాసెస్ ఇప్పటి నుంచే జనరేట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్, ORT has been highly effective in reducing child mortality in low income countries. Is it right? What is the answer then? 1 and 5 are 1 and 3. Next, it is about GST frauds. ఇది 4 dimensions లో ఎక్కువ అవుతున్నాయి అని చెప్పి రీసెంట్ ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. యూనో GST, everybody know about it, right? Will have some important things. What things కాదు, important things which you need to pick from GST from the point of exam, right? You may know all those things, but some things you need to pick from this. కొన్ని పదాలు అండర్లైన్ చేస్తాను, అవి 100% గుర్తుపెట్టుకోండి. In 2003 what? Kelkar Task Force on Indirect Taxes mentioned a comprehensive GST. So first time ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు? జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. కేల్కర్ టాస్క్ ఫోర్స్. ఇయర్ అడగచ్చు, అడగకపోతే దట్ ఈస్ నథింగ్, బట్ రిమెంబర్ వన్ టాస్క్ ఫోర్స్ కేల్కర్. సెకండ్ పాయింట్, విచ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్? 101. ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని అయినాయి? 106. ఫైన్. వెన్ 2016 GST tax was introduced and enforced across the country on what? See, ఈ రెండింటి దగ్గర they will make you fall into the trap. ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది GST? 101 ఎప్పుడు వచ్చింది? 2016 లో వచ్చింది. బట్ బయటకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 1st July 2017. నెక్స్ట్ వన్, 3 new articles added into the constitution. Just go home and read this 246 and 269A. But main focus on this 279A. GST council okay, but దీని ఎక్కడ అడుగుతారండి? Specific things you need to identify. It empowers whom? Is empowered to constitute the GST council and defines its composition and functioning. ఏం చేయడు, he won't put much effort. Instead of this president, ఏం లేదు, పార్లమెంట్. ఆన్సర్ ఫసక్. గో సి PYQ పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటాయి. జస్ట్ ఒక సింగిల్ వర్డింగ్ మారుతుంది, రైట్? సో హూ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు డీల్ విత్ GST కౌన్సిల్? ప్రెసిడెంట్ ఆర్ పార్లమెంట్?
President Parliament. Fine. Next one, key features of GST. GST is applicable to supply of goods and services and not manufacturing, sales, etc. తెలుసా ఈ పాయింట్? జిఎస్టీ మీకు చదువుంటారు, మీకు చెప్పుకుంటారు, బట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యూనిట్ టు పిక్. ఇలాంటివి అడుగుతాడు. సో దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్? సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ నాట్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేల్స్, ఎట్సెట్రా అవసరం లేదు. కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్? Tax which is consumed. What is a destination tax is fine. For example, some product, something is manufactured in some state, some country, right? But you are consuming in Hyderabad. ఇప్పుడు అది ఎవరికి పే చేస్తావు? ఎవరికి పే చేస్తావు? See again, there are 4 elements ఉంటాయి. CGST, SGST, IGST, UGS, అది యూటీకి సంబంధించింది ఉంటాయి అనమాట. జనరల్లీ ఏ ప్రొడక్ట్ ఏవైతే ఉందో సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీలోకి వెళ్తుంది అనమాట షేర్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూ బై దిస్ లేస్ ప్యాకెట్ ఆల్, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో జిఎస్టీ ఇంక్లూడ్ అయ్యే వస్తుంది అనమాట. ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ వస్తుంది అనమాట. జిఎస్టీ కూడా వదిలేసి టేక్ ఫుడ్, బయటికి వెళ్తారు, ఫుడ్ సెక్టర్ తింటారా? జిఎస్టీ వేస్తారా దాని మీద? వేస్తారు కదా. వేసినప్పుడు బట్ దిస్ రా మెటీరియల్స్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్, రైట్? బట్ అల్టిమేట్లీ వేర్ దే ఆర్ పుటింగ్ యువర్ జిఎస్టీ, ఏ స్టేట్ లో కన్జ్యూమ్ చేస్తారో ఆ స్టేట్ లోనే ఉంటది అనమాట. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ షేర్ ఉంటుంది. సెంటర్కి వెళ్ళి సెంటర్ ఉంటుంది, స్టేట్కి వెళ్ళి స్టేట్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. డ్యూయల్, ఇది తెలిసిందే కదా, సెంటర్ స్టేట్, నథింగ్ మచ్. ఇట్ హ్యాస్ 4 parts. You already know this. Rates are notified on the recommendation of the GST Council, which belongs to this Article 279A. There are 7, good pettukondi, ee point important. There are 7 tax rates for various goods, 5 tax rates for services, right? Each and every point is important. ఫాస్ట్ గా 5 చెప్పండి దీని నుంచి. చెప్పండి, ఏంటి ఏంటి చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. కేల్కర్, దెన్ నెక్స్ట్ 101 2016. నెక్స్ట్ వన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది 2017. నెక్స్ట్ వన్ President regarding what? 279A. Next, supply మీద. Next one, consumption based. Next one, okay fine, manufacturing sales మీద లేదు. Next, 7 in goods, 5 in services. So at least ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. This is the first round you need to remember, and second part is, it is called as what? Destination based tax. Same thing, supply and destination based tax. Generally, indirect taxes are considered as regressive in nature. They are called what? What does it mean? వెరీ ఈజీగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎకానమీ అనేది వెరీ ఈజీగా మీకు సరౌండింగ్ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ ని పిక్ చేసుకోండి. కాంప్లికేట్ డెఫినేషన్స్ వద్దు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పండి. టెల్ మీ విత్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ రెగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. కామన్, ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ టేయింగ్ టు లేమెన్, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్, యు ఆర్ టేయింగ్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ జిఎస్టీ, ఇట్ ఈస్ వాట్? Regressive in nature. How can you explain it? Correct. Okay, example చెప్పు. Take some
ప్రొడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక ఏం తీసుకున్నాం, లేస్ చిప్స్. దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇట్ కాస్ట్, 10 rupees, right? Tea, who makes tea, how much this lace costs, 10 rupees. Who runs business, how much this lace cost, 10 rupees. అంటే నీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉన్నా సరే, బట్ దిస్ కాస్ట్ వాట్, సేమ్. ఇట్ మీన్స్ వాట్, ఇట్ యు ఆర్ నాట్ డివైడింగ్ సమ్ ఈక్విటీ రేట్, దెర్ ఇస్ నో ఈక్విటీ రేట్. దెన్ ఎందుకు ఉండాలి అనే క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు. దెన్ వాట్స్ యువర్ రీజన్? క్రిటికల్లీ థింక్, ఆలోచించండి. సో దీనిలో కూడా తగ్గించవచ్చు కదా అని మీకు ఆలోచించడం రావచ్చు. ఎందుకు రాకూడదు? థింక్, ఈజ్ దిస్ 10 rupees lace packet is really essential for you? Is it really essential for you? అవసరం లేదు. వాడిది డిజైర్, చాయ్ ఎవరిదే చేస్తే వాడిది డిజైర్, వీడిదేంటి డబ్బులు ఎక్కువ ఎయిటింగ్. అంతేనా? అర్థమైందా? సో నేను గుడ్ బయటకు పెడుతున్నాను, అది కొనుక్కోవడం కొనుక్కోకపోవడం నీ ఇష్టం. But I am doing this because ultimately indirect taxes are what? Regressive in nature, which will not help for what? Government in much effects in dealing with the fiscal policy. Then which tax will help to deal with the government? Direct taxes. Direct taxes are what? Progressive in nature. Direct taxes are what? Progressive in nature. These are the concepts. Conceptual based questions వస్తాయి. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, రైట్? సో జిఎస్టీ ఇస్ వాట్, ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్ రెగ్రెసివ్? జిఎస్టీ ప్రోగ్రెసివా రెగ్రెసివా? జిఎస్టీ ఇందాక చెప్పింది ఇది. ఆల్ ఇండైరెక్ట్ taxes are what? Regressive in nature. All indirect taxes are what? Regressive in nature. Fine. But ఇవేవైతే రెండు రాశానో, దిస్ ఈస్ 100% ఇంపార్టెంట్. బై హార్ట్ దెమ్, గో హోమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ ఫైండ్ టైమ్. సెంట్రల్ taxes subsumed under జిఎస్టీ. జిఎస్టీలోకి వచ్చిన taxes ఏంటి? విచ్ taxes? సెంట్రల్ స్టేట్ దా? ఫైన్. సర్వీస్ ట్యాక్స్, సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్, మెడిసినల్ ప్రిపరేషన్ అండ్ టాయిలెటరీస్ ప్రిపరేషన్, అడిషనల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్. అడిషనల్ డ్యూటీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఎంత ఇక్కడ ఏం లేదు. స్పెషల్ అడిషనల్ డ్యూటీ, ఇవన్నీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, నథింగ్ మచ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవర్ హియర్. బట్ కమింగ్ టు దిస్, స్టేట్ ట్యాక్సెస్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ జిఎస్టీ. స్టేట్ VAT or sales tax. Next one, purchase tax, entertainment and amusement tax. See, ఒక పాయింట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, ఏముంది బ్రాకెట్ లో ఏముంది? other than those levied by the local bodies. How he will trap you is nothing much, all. ఏమైంది? ఆల్ పెడితే ఏమవుతుంది? రైట్ ఆర్ రాంగ్? If you remove this all, then next all తీసేయండి, ఇది వదిలేసేయండి, ఈ బ్రాకెట్ లో మర్చిపోండి. ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ అమ్యూజ్మెంట్ ట్యాక్స్ ఉందా లేదా? జనరల్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ అమ్యూజ్మెంట్ ట్యాక్స్ ఆర్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ జిఎస్టీ, రైట్? అగైన్ ఏం లేదు, ఆల్ అని పెట్టండి. ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ అమ్యూజ్మెంట్ ట్యాక్స్ ఆర్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ ద జిఎస్టీ, రైట్? విచ్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్, which was given by the local bodies. For example, gram panchayat levels లో చేసిన కొన్ని ఉంటాయి, they can tax, they have the power because of the decentralization, right? Next one, luxury tax, you people generally enjoy it. Next one, octroi duty, taxes on very very important lotteries, betting, gambling. Mandi tax, taxes on very 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 important. This point is, ఇప్పటికి 3 క్వశ్చన్స్ అడిగా జిఎస్టీ taxes పైన. taxes on advertisement. సో ఇదేం లేదు, లాస్ట్ 19 లోనో 20 లోనో క్వశ్చన్ అడిగాడు.
ఏం లేదు, అగ్రికల్చర్ కాదు, న్యూస్ పేపర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ taxable GST లో ఉందా లేదా? న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, he specified that advertisement, it could be news, it could be digital, it could be anything, right? ఇది అప్లికేషన్, he applied it, న్యూస్ పేపర్ అనేది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, eggs cooked at home, eggs sold at supermarket, eggs sold at supermarket, eggs cooked at home, నాన్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ కామన్ థింగ్ ఏంటి? ఎగ్స్. కానీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నదే పాయింట్, రైట్? సో కొంచెం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. బీ అవేర్, బీ కాషియస్. నెక్స్ట్ వన్, స్టేట్ surcharges and cess so far as they relate to the supply of goods and service charges. Next one, taxes exempted. ఇంతకు ముందు ఏంటి ఉన్నాయి, ఏంటి స్టేట్ లో ఉన్నాయి, ఏంటి సెంటర్ లో ఉన్నాయి, ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి, which are exempted under GST. surcharge on customs duty, customs cess. Do you know the difference between surcharge and cess in this class? So what is cess, what is surcharge? I'll tell you one thing, మీరే చెప్పండి, నేను అనట్లేదు. Explain me taking one example. Swachh Bharat cess is correct. It means what? యాక్చువల్గా ఫైన్, బట్ ఓకే కొంచెం కరెక్ట్. బట్ జనరల్ గా అది ఏదైతే పెట్రోల్ ఉంటుందో, పెట్రోల్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద జిఎస్టీ. పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ విచ్ నాట్ కమ్స్ అండర్, టేక్ ఎగ్జాంపుల్, కరెక్టే బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్టే, బట్ లిక్కర్ కూడా కాదు, లిక్కర్ నాట్ కమ్స్. లిక్కర్ నెక్స్ట్ పెట్రోల్ కాకుండా చెప్పండి. సి సెస్ ఈజ్ వాట్, సర్చార్జ్ ఈజ్ వాట్? This is called T on T, tax on. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you buy BMW which you import from other country which is not manufactured in India. పక్క కంట్రీ నుంచి నువ్వు తెప్పించుకున్నావు, ఇండియాలో సంబంధం ఏం లేదు, you are importing it. Generally a tax percentage of 30 or 40% ఉంటది because of that import. That is called what? Customs. Because of your import, that way end up into 50 to 60% of your vehicle cost. That is called what? Surcharge. Next one is what? Cess. It is applicable to specifically ఒక సెక్టార్ ని తీసుకొని ఇస్తుంది. జనరలీ సెస్ ఈస్ ఫర్ డెవలప్మెంటల్ పర్పస్, ఎడ్యుకేషన్ సెస్, స్వచ్ఛ భారత్ సెస్. బట్ కమింగ్ టు హెల్త్ సెస్ కరెక్టే, బట్ దిస్ సర్చార్జ్ అండ్ సెస్ is not mandatory to share with the states. This is a very important fact. So it is nearly constitute around 11% of your GDP. 11 or 10% only. But in states to share చేసుకోవట్లేదు. So some states are demanding that you need to share surcharge and cess with states also, because we are contributing it, right? Why are you not sharing with us? So that is the reason why they have given reference to our upcoming 16th Finance Commission. They are taking in consideration of it. So remember, surcharge and cess are all time important, right? Economy and a subject, what I am going to say is, మీ లోకల్ సరౌండింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈజీగా చదువుకోండి. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అంతే, బట్ ఎకానమీ స్పెసిఫికలీ డెఫినేషన్స్ తోనో దాంతోనో గేమ్ ప్లే అవ్వదు. ఎకానమీ మీ చుట్టూ చూసేదే. అండ్ వన్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, మోటార్ వెహికల్ ట్యాక్స్, స్టాంప్ డ్యూటీ, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఆన్ liquor, excise duty on petroleum products, VAT on petroleum products, VAT on
టొబాకో ప్రొడక్ట్స్, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ, సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ. ఇది తెలుసా మీకు? యు నో వాట్ ఇట్ ఈస్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అండ్ సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ? చెప్పండి, పర్లేదు. Fine. What is safeguard duty? What is anti-dumping? For example, very easy. China లాంటి కంట్రీ ఉందా? అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రొడక్ట్ 20 రూపీస్ ఉన్నా సరే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇట్ ఫర్ 18 రూపీస్ తీసుకోండి, పర్లేదు, మరి 18 రూపీస్ టు ఇండియా. ఎందుకు? ఇండియా మార్కెట్ ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి. ఇండియా మార్కెట్ ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి. మార్కెట్ డిస్టర్బ్ ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేసిన వాళ్ళ రీజన్ ఏంటి? డిస్టర్బ్ అయితే ఏమైంది? దట్ ఈస్ బేసికల్ మనకు తెలిసింది. బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి అంటే ఇండియాకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గుతాయి, ఇండియాకి ఎఫ్డిఐ తగ్గుతుంది, ఇండియా గ్రోత్ రేట్ పడిపోద్ది అనమాట. దిస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ మనకు కనిపించేది ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి. ప్రొడక్ట్స్ వస్తే ఏంటి? దట్స్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు డిస్కస్, థింక్ అబౌట్ ఇన్ ద ఎకానమీ. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? అట్ దిస్ ఈ 2 రూపీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లెవీ చేస్తుంది ఆ ఇంపోర్టెడ్ ప్రొడక్ట్ పైన టు మ్యాచ్ దట్ 20 రూపీస్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. వాట్ ఈస్ సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ? చెప్పండి. వెరీ ఈజీ, సిమిలర్ ఇలానే ఉంటుంది, కొంచెం ఆలోచించండి. యాంటీ డంపింగ్ ఈజ్ అయిపోయింది. టాక్ అబౌట్ సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ. యూజ్ యువర్ ఐక్యూసీ. నేను చెప్పడం పాయింట్ కాదు, కొంచెం ఒకసారి ఆలోచించండి. అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కరెక్టే సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ అంటే. ఇక్కడ ఏంటి? దే ఆర్ కాంపెన్సేటింగ్ దేర్ ఓన్ ఎకానమీని ఆపుకొని దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంపోర్ట్. వీళ్ళు సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ అంటే ఆ స్టేట్ లో దే విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జంప్షన్స్, సమ్ ఏవో ఒకటి ఇచ్చుంటారు, సబ్సిడీస్ ఏవో ఒకటి ఇచ్చుంటారు. ఆ సబ్సిడీస్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే పడుంటుందో ఇచ్చినందుకు ఉన్న మన ప్రొడక్ట్ కంపేర్ చేసుకొని ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 5 రూపీస్ 6 రూపీస్ తేడా ఉంటే ఇండియా విల్ లేవీ సమ్ డ్యూటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? Safeguard duty, because to protect our indigenous agriculturists or manufacturers, right? This is the main difference between anti-dumping and safeguard duty. See, ilantive UPSC lo adugutaru prelims lo, right? Be aware of this. Toll tax and entertainment tax levied by the local bodies. Time and fine. So these are the flaws which was talked in this article. Very easy. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, షార్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బై అండర్ వాల్యూయింగ్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ గూడ్ ఉందనుకో, ఇది 100 రూపీస్ ఖర్చు అయితే దీన్ని 50 రూపీస్ గా మార్చి చూపిస్తారు. ఈ 50 రూపీస్ మీద పడే ట్యాక్స్ ఒకటి ఉంటుంది, 100 రూపీస్ మీద పడే ట్యాక్స్ ఒకటి ఉంటుందా? జనరల్లీ there is a difference in tax rate, right, on 100 rupees and 50 rupees. If you reduce or lower your price value, obviously tax will be decreased, right? That is the first point. Short payment of the tax by undervaluing taxable supply, under reporting of sales, falsification of invoices. Next one, collaboration with the suppliers. ఇది ఏదైతే ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుందో ఇదన్నిట్లో సెట్ అవుతుంది కదా ఎవరికి? See, again, your question is correct. Collaboration with the suppliers annava. What he will do? He will also do this, right? He will also buy some raw materials from the market, right? He will also get contact with that wholesale dealer, right? This is a vicious cycle which is going in generally. To avoid this, first point arthainda? Ain't first point? Undervaluing your
Reality? See, everything you cannot. For example, I'll tell you another thing. Anybody went to Bawarchi? Huh? Anybody went to Bawarchi? చాలా సార్లు వెళ్ళారా? If you fine, whatever it may be. If you go there, మీరు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు, if you see the price of chicken biryani, how much it costs? For example, take 150 as an base term. తీసుకుందాం 150 అనేది. Now open Swiggy or Zomato. How much that product cost? Same other product. 150 rupees ఉందా అసలు ఎక్కడైనా? Just open Swiggy and Zomato. Check the price which you ate over there, which you are going to order online or here. That is correct. But 220 rupees ఉంటుంది or 200 rupees ఉంటుంది. 50 rupees ఎక్కువ ఉంటుందా? If you want to buy online. So if you want to selling that product, if you are going to selling that product, you are expecting profit from it. If you want to buy raw material, you are getting less raw material. Again, అక్కడ ప్రాఫిట్ సేవ్ చేస్తున్నావు, ఇక్కడ 50 రూపీస్ పెంచి ఇక్కడ ప్రాఫిట్. సో యూఆర్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్, రైట్? ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీ ఎంత రన్ చేస్తారంటే యూ నీడ్ టు నో దోస్ లూప్ హోల్స్. గాట్ ఇట్? సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ వాట్? సప్లై ఆఫ్ taxable goods and service without payment of tax. Understand what this means? మీకు ఏమవుతుందో చెప్పండి. Supply of taxable goods and services without payment of tax. ఏం లేదు. హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ మనీ లాండరింగ్ చేస్తారా? చేస్తారు కదా, దానికి ఎగ్జాంపుల్ అదంతే. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అండర్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జిఎస్టీ అయిపోయిందా మీకు? మీకు అయిపోయిందా? సో దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్సిఎం, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. యు నో వాట్ ఇట్ మీన్స్? అయిపోయిందా? What is reverse charge mechanism? That is ITC, input tax credit. What is RCM? Reverse charge mechanism. తెలుసా? ఏం లేదు, అక్కడ ఏం లేదు, వెరీ ఈజీ. అగైన్ టేక్ వన్ guy, ఏదో ఒక పేరు పెట్టండి అతనికి, ఒక పేరు పెట్టండి. నేను వద్దులే, మరి కాంప్లికేట్ చేస్తా నేను వస్తే. నవీనా? కొంచెం ఏదన్నా ఇంట్లో పిలుచుకున్న పేర్లు ఎవరు చెప్పండి. ఎవరు? చింటూ? ఫైన్, టేక్ చింటూ. చింటూ, టెల్ అనదర్ నేమ్. ఇంట్లో పిలిచిన పేర్లు చెప్పండి. చింటూ, మింటువా? బంటియా? బంటి. ఫైన్, బంటి. చింటూ హ్యాస్ వాట్? సమ్ వెజిటబుల్ బండి. చింటూ హ్యాస్ వాట్? సమ్ వెజిటబుల్ బండి. వెజిటబుల్ బండి కూడా కాదు, వదిలేదు. చింటూ హ్యాస్ సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రొడక్ట్, చిన్న లైట్లు అమ్ముకునే బండి ఉంది, రైట్? గాట్ ఇట్? వాట్ అబౌట్ దిస్ చింటూ? హీఈస్ అన్ ఓనర్ ఆఫ్ షాప్ ఆఫ్, నాట్ దట్ బండి, సమ్ లైట్ షాప్. వాట్ హీ విల్ డూ ఈస్, he'll buy these lights from this bunty, buy these lights from on this bundy to his shop. Does he expect a bill or invoice from this Chintu? Will this Chintu able to give any bill or something regarding it? No, right? అవునా కదా? ఇస్తాడే బడా? ఇవ్వలేడు కదా. వాడికి ఏదో 2 రూపాయలు ఇస్తే చాలని ఫిక్స్ అయిపోయాడు చింటూ. బట్ బంటి ఏంటి, తెలివిగా ఏం చేశాడు, ఇక్కడ నుంచి కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు, ఇక్కడ షాప్ లో అమ్మాడు. హీ బాట్ ఇట్ ఫర్ 10 rupees. He sold it for 20 rupees.
ఈ 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఈ 10 రూపీస్ ఇంకొక ఈ గూడ్ కొనుక్కున్న దానికి హీఈస్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీ జిఎస్టి. సో అన్ని విధాలుగా హీ బెనిఫిట్, రైట్? సో వాట్స్ దిస్ RCM is saying is, when you buy from some dealer which does not applicable under the GST regime, you need to pay this RCM. Who are buying this? This Bunty need to pay this extra tax, GST tax. That is, this process is called what? Reverse charge mechanism. కానీ నిజంగా కట్టారు అలాగా చేయరు కదా, మరి ఎందుకు గవర్నమెంట్ పెట్టింది? అట్లీస్ట్ చేస్తారేమో అనేది, కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారేమో అని. చేస్తారా? నువ్వు చేయవుగా, చేస్తావా? బట్ ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ వాట్ ఈస్ RCM? ఇంకోసారా? ఏం లేదు. చింటూ, బంటి, రెండు లైన్లు నిలబడండి. వీడికి ఒక బండి ఉంది which has selling some lights, electrical lights. He has a shop, Bunty Lights. Shop name is what? Bunty Lights. What he does, he goes this, he is selling for 10 rupees. He's ఇక్కడ 20 rupees కి అమ్ముతున్నాడు. ఇతని దగ్గర ఏమి ఇన్వాయిస్, బిల్లు ఏం తీసుకోలేదు, రైట్? బట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రొడక్టే వీడు బయట మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నాడు, రైట్? వితౌట్ గివింగ్ ఎన్ బిల్, ఏమి ఇవ్వట్లేదు. 20 రూపీస్ మీరు ఎక్కడ బిల్ తీసుకుంటున్నారు జనరల్ గా లైట్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు? లేదు కదా. వాట్ హీ డస్, హీ సెల్లింగ్ ఎట్ హౌ మచ్? 20 రూపీస్ కి అమ్ముతున్నాడు ఆ ప్రొడక్ట్ ని. అంటే వీడికి ఒక 10 రూపీస్ లాభం వచ్చింది. ఇంకో 10 రూపీస్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి హీఈస్ నాట్ పేయింగ్ ఎట్ ట్యాక్స్ ఎట్ ఆల్. ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు, ప్రాఫిట్ లో నడుపుతున్నాడు. సో అల్టిమేట్ గా ట్యాక్స్ లో వచ్చిన 2 రూపీస్, ప్రాఫిట్ వచ్చిన 10 రూపీస్, మొత్తం 12 రూపీస్ హీ సేవింగ్ ఇట్. జనరల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, వెన్ యూ బై ఫ్రమ్ ద వెండర్ హూ డస్ నాట్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ దిస్ జిఎస్టీ రెజీమ్, జిఎస్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కాకుండా ఉన్న వాళ్ళతో నువ్వు కొనుక్కున్నప్పుడు వాడు ఎంతైతే ట్యాక్స్ కట్టాడో నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ ట్యాక్స్ కట్టాలి. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? He need to generally in the RCM he need to pay the amount, the tax. You need to pay, right? 2 rupees plus 10 rupees. Regarding that amount, he need to submit GST documents regarding that sale which he has purchased from the unorganized vendor. Understand? This mechanism is called what? Reverse charge mechanism. Very very important. ఎప్పుడైనా రావచ్చు. So ignoring delaying the tax payments, wrongful availment of inputs tax credit. ఇది తెలుసా ITC అంటే? You know what this ITC means? Input tax credit. చెప్పండి తెలుసుంటే. See, fine, very easy. I'll tell you something. Again, take another name. సురేష్, మహేష్, ఏదో పేర్లు చెప్పండి. రమేష్, సురేష్, 5 స్టార్ యాడ్. ఫైన్. రమేష్, సురేష్, హీ సెల్లింగ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్, ఏదైనా అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నట్స్, బోల్ట్స్, ఏదో ఒకటి. బట్ హీ పేస్ సమ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇట్ ఆల్రెడీ. He paid tax on this product already. What is this guy? He sell motorbike. So which uses these parts, right? Nuts and bolts. Again, when he is selling this bike, again he is selling what? వాడు ఒకవేళ మార్కెట్ లో పెట్టినప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పే చేయాలా? ఇంత అమౌంట్ పే చేయాలా? ఆల్రెడీ ఈ ట్యాక్స్ దీనిలో ఇంక్లూడ్ అయిందా? దిస్ కాల్డ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ జరిగిందా ఇక్కడ? ఈ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్, కానీ ఈ ట్యాక్స్ ని హీ కెన్ క్లెయిమ్ త్రూ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. అర్థమైందా? డన్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, ఫేక్ ఇన్వాయిస్ నడుస్తున్నాయి, సప్లయర్స్ నడుస్తుంది, మిస్యూజింగ్ ఆఫ్ ఐటీస్ ఆఫ్ నాన్ బిజినెస్. జస్ట్ గో హోమ్ అండ్ రీడ్. బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, యువర్ ఫేవరెట్ థింగ్, India outing. Foreign tourist takes camel rides in Pushkar Camel Fair in where? Rajasthan. Anybody? ఎప్పుడైనా ఎక్కారు camel?
ఎనీబడి లేదా? వై కుదరలేదా? యూ కెన్ గో నెక్లెస్ రోడ్ లో యూ కెన్ ఫైండ్ వన్ క్యామెల్. నెక్లెస్ రోడ్కి వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా? యు నో వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as నెక్లెస్ రోడ్? ఇందిరా నెక్లెస్ వేసారా? నెక్లెస్ లాగా ఉంటుందా? లైట్లు వెలుగుతా ఉంటాయి. చైన్ స్నాచింగ్ అవుతాయి. ఫర్ జనరల్ యూ నో వై జనరల్ దిస్ కాల్డ్ as నెక్లెస్ రోడ్? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, బట్ అనదర్ రీజన్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్? And have some historical context of it. India is Hyderabad is generally called a city of pearls. City of earlier in this area, they used to sell pearls necklace on the roads during the time of 15th, 16th, 17th centuries ఆ time లో. సో దానికి బేస్ చేసుకొని దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్. దే జనరల్లీ నౌ బై యూజింగ్ దిస్, నువ్వు చెప్పిన థియరీ ఏదైతే చెప్పావు కదా, అది చూసినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది. బట్ ద ఒరిజినాలిటీ ఇస్ వాట్? సిటీ ఆఫ్ పర్ల్స్ నెక్లెస్లు అమ్మేవాళ్ళు ఆ రోడ్ అంటే ఆ రోడ్ కాదు, జనరల్ ఇప్పుడున్న ఆ ఏరియాలో అమ్మేవాళ్ళు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. వాట్? ఫైన్. బట్ క్యామెల్ ఎక్కండి, బాగుంటుంది. ఎక్కారా? ఎలాగా? మగధీరలు రామచంద్ర లాగా వెళ్ళారా? దెన్ ఫైన్. పుష్కర్ మేళా, ఆల్సో known as పుష్కర్ camel fair, is popular annual. See, these words are important generally. Cultural and livestock fair takes place in the town of Pushkar in Rajasthan. The fair is held in the town of Pushkar in Azmir. Also, Pushkar gurtupettukondi. The fair is held in the Hindu month of Kartik Masam, starting on Kartik Shukla Ekadasi and ending of the Kartika Purnima. The fair includes the trading of livestock such as camels, horses and cattle, as well as a cultural and religious competitions like this is important. What is this? Matka ford, longest mustache and bridal competition. See, kontamandi they will pull laris with mustache, you know. తెలుసా? చూడలేదా? జనరల్ ఆ ఏరియా అక్కడే కదా, రాజస్థాన్ ఏరియాలో కాబట్టి. సో సమ్ పీపుల్ విల్ డూ ఇట్. ఇదా? లారీ కాదు, బండి. యూ డోంట్ నో టూ వీలర్స్? దే విల్ టై దర్ ముస్టాచ్ విత్ ద టూ వీలర్స్ అండ్ పుల్ దోస్ థింగ్స్. జుట్టుతో బండ్లు లాగుతున్నారు అంటున్నా, విత్ సమ్ మీసమ్. యు నో దిస్? చూపించమంట, చూపిస్తా. యాక్చువల్గా ఏం లేదులే, మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్పి నేనెందుకు నా సెల్ఫ్ నేను వేసుకోవటం. నేను ఏం లేదు. అక్కడ ఏం లేదు. ఐ థాట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ దట్ వీడియో, ఐ ఫర్గాట్ టు పుట్, దట్స్ ఇట్. అదే అందుకే నువ్వు చెప్తావు అని చెప్పింది, అందుకే దాన్ని కట్ చేసింది. అందుకే నా సెల్ఫ్ గోల్ నేను ఎందుకు వేసుకోవటం అని. ఇదేనా? దిస్గా దిస్సా సరే, ఎవరో ఒకళ్ళు చూడండి. Not opening. Sorry. ఇంటర్నెట్ పోతుంది. సరే, ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకోండి. లాక్కునే వాళ్ళు ఎవరో చూడండి, పండుగ చేసుకోండి. ఫైన్. Pushkar Mela is one of the world's largest camel fairs and an important pilgrim for the Hindus to Pushkar Lake. It attracts thousands of tourists from all over the world. So ఇక్కడ ఏమొద్దు, 2 points గుర్తుపెట్టుకోండి. పుష్కర్ మేళా ఎక్కడ జరుగుతుంది? పుష్కర్ లేక్ ఎక్కడ ఉంది? ఫైన్, అంతే అయిపోయింది. అని మీరు అడగకపోవచ్చు, బట్ ఎందుకంటే స్పెసిఫికల్లీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్, రైట్? ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ జియోగ్రఫీ బేస్డ్ టాపిక్ అంటారు దీన్ని. నెక్స్ట్, సో ఐ ట్రై టు కొంచెం ఫాస్ట్ చేస్తా. పారాడాక్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇంప్రెసివ్ జీడిపి గ్రోత్ నాట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇంటూ హయ్యర్ రూరల్ వేజెస్. ఫస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నా. ఫస్ట్ క్లాస్ ఒకటి అయిందా? ఎకానమీ టాపిక్. దానికి ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ ఇది.
చిన్న ఎక్స్టెన్షన్, నథింగ్ మచ్, వెరీ ఈజీ. మిస్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ జీడిపి గ్రోత్ అండ్ రూరల్ వేజ్ గ్రోత్. జీడిపి ఏమో ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ, బట్ రూరల్ వేజెస్ అనేవి నాట్ గ్రోయింగ్ దాట్ మచ్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? స్టార్టింగ్ లోనే మీకు చెప్పేసాను ఆల్రెడీ వాటి గురించి ఏంటో. What is the reason why there is no wage upturn in the rural sector? Skill mismatch, employed poverty, encouragement లేదు ఇవన్నీ. So these are the points. But ఎంత ఉంది? 6.46 growth rate. ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది? 7.58. But the farm sector's growth rate was 4.24% and 3.66% in the last fiscal periods. So the reason is what? Wage stagnation in terms of real inflation. So you know difference between real and nominal. What is real and nominal? Nominal ante so with inflation or without inflation ఏదో చెప్పండి. Which is inflation adjusted, which is inflation adjusted, which is not inflation adjusted. Real is inflation adjusted, nominal is not adjusted. ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, డిస్కనెక్ట్ బిట్వీన్ ద మైక్రో ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇదంతా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ బిహైండ్ రూరల్ వేజ్ స్టాగ్నేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకో, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ రూరల్, ఎస్పెషల్లీ అమాంగ్ women. Why? See ఇక్కడ ఏం లేదు సింపుల్. అంటే ఎందుకు వేజ్ రేట్ పెరగట్లేదో చెప్తున్నాను. అంటే వేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గెటింగ్, ఇప్పుడు గ్రోత్ రేట్ ఏమో అంత పెరుగుతుంది, వేజెస్ ఏమో సరిగ్గా రావట్లేదు, సేమ్ అంతే, ఒక 200 పర్ డే 300 పర్ డే లోనే ఉంది. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ దర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, that is mainly in the non-profitable sector. For example, take agriculture. It has what? In the word చెప్పండి, employed poverty. Even though they are employed, but they are in a poverty condition because lot many people. For example, you know disguised unemployment, right? 10 people ఉండాల్సిన దగ్గర 50 people వర్క్ చేస్తున్నారు. You need to share that wage between these 50 members కి ఇవ్వాలా? 10 కంటే యూ కెన్ గివ్ 1000 rupees పర్ డే ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాటర్ 50 rupees, 50 people 1000 ఇస్తే ఏమవుద్ది? 1000 ఇస్తే ఏమవుద్ది అన్న? హూ విల్ బి ఇన్ ద లాస్? ఎవడైతే ఇస్తున్నాడో వాడు లాస్ లో ఉన్నట్టే కదా, ప్రాఫిట్ లో లేనట్టే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? LFPR ఇంక్రీజ్డ్, ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చర్ ఎవరు పెరిగారు? ఉమెన్ పెరిగారు. రావటం వల్ల ఏమవుతుంది? మోర్ కాంపిటీషన్ లీడ్స్ టు లెస్ వేజ్ గ్రోత్స్ బికాస్ డిమాండ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆబ్వియస్ గా ఏమవుతుంది? దానికి తగ్గట్టు నేను 20 రూపాయలు ఇస్తే చేసేది అనుకో, వాళ్ళకి అవసరం 20 రూపాయలు కూడా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్, రైట్? సో నెక్స్ట్, స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ ద రూరల్ employment, less labor intensive growth in construction, manufacturing, etc., but overall productivity is rising due to the advancement leads to reducing the demand of the workers and keeping the wages stagnant. Again, same point. Impact of government policies, decreased labor schemes like PM Kusum, rise of technology in agriculture. So ee rendu points koncham important. For example, this is a scheme for solar sector, solar pumps, సోలార్ పేస్ చేసుకొని పంప్స్ వచ్చాయి అనమాట. దిస్ స్కీమ్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది సోలార్ పంప్స్. ఇఫ్ సోలార్ పంప్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, దానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసేవాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంటి? పవర్ రన్ చేయాలి, తిరగడానికి ఏంటో. జనరల్ గా ఏంటి? యూ హ్యావ్ ఎ బులక్ కార్ట్ ఆర్ సంథింగ్, సమ్ ట్రాక్టర్ ఆర్ సంథింగ్. దానికి నువ్వు ఒకటి వేజ్ చేస్తావా, వాడికి ఒక వేజ్ ఇస్తావా, వాడికి డబ్బులు ఇస్తావా? బట్ ఇప్పుడు సోలార్ పంప్స్ రావటం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుంది, అంటే నువ్వు కట్టేది తగ్గుతుంది, నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది. అల్టిమేట్లీ వాట్?
ఒక పాయింట్ లో సేవ్ అవుతుంది, అంటే వాడికి సేవ్ అవుతుంది, అల్టిమేట్ గా ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుందా? టూ థింగ్స్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, ఉమెన్ అనేవాడు ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఎల్ఎఫ్పిఆర్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఎల్ఎఫ్పిఆర్ పెరుగుతుంది, ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? లెస్ వేజెస్. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, లెస్ వేజెస్ కి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? వేజెస్ తక్కువ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి? డ్యూ టు ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ, రైట్? 2 points. And next, inflation and real wages. You know about this. The inflation has a dampening factor due to the rising consumption. Consumer బోర్ పడుతుందా? పర్లేదు వినండి, లేకపోతే మీరే అవుతారు. ఫైన్. ఆన్గోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెడ్ గ్రోత్. జనరల్లీ capital intensive investment led growth that benefits the industries like infrastructure and technology but does not generate sufficient rural employment, but there are need to shift from what? Shift to what? Urban. What is this? Rural plus urban. Rendu, for example, last time మీకు చెప్పానా సెన్సస్ టౌన్ అని, స్టాట్యూటరీ టౌన్ అండ్ సెన్సస్ టౌన్ అని చెప్పాను. ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యు స్టాట్యూటరీ టౌన్ అండ్ సెన్సస్ టౌన్, బట్ we are missing that. Rural area is there, urban area is there. Some area which is a connection between this rural and urban. So ఈ ఏరియాని ఎక్కువ డెవలప్ చేయమని చెప్తున్నారు. You need to develop this area. Next point is what you need to do is ultimately just go home and read this, nothing much. So this is a 2024 question. Just ఒకసారి చూడండి అంతే. I'll tell you something. Exam in the pattern and trends of public expenditure on social services in the post-reform period in India. To what extent has been the consonance with achieving the objectives of inclusive growth? So ఈ క్వశ్చన్ ని బేస్ చేసుకొని ముందు మనం కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాం. సో ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ there is an increasing trend of growth rate in India. There is an increasing trend of growth rate, but it is not reflecting in growth of wages. But it's not reflecting in the growth of wages. In this backdrop, what are the major reasons for it? How can India deal with these things for inclusive growth? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ చెప్పనా? ఏం లేదు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నుంచి నేర్చుకోకపోతే తర్వాత ఏమవుతారు మీరు? అస్సాం. So in general there is an increasing growth rate, but it is not reflecting in wages. Growth in the wages. In this backdrop, what are the major reasons for this? What are the major reasons for this? అంటే ఎందుకు ఇలా పెరుగుతున్నా సరే గ్రోత్ రేట్, వేజెస్ ఎందుకు పెరగట్లేదు? What are the major reasons for it? Right? How India need to deal with these things for achieving what? Which growth? Inclusive growth. అర్థమైందా క్వశ్చన్? మళ్ళీ చెప్పనా? ముందు చెప్పిన పాయింట్స్ తో కలిపి రాసేయచ్చా? ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, AMU verdict in the top court today. The case and what's at stake. ఇది మొన్నటి కరెంట్ అఫైర్, నిన్న కరెంట్ అఫైర్ రెండు కలిపి I have mentioned this, but I have taken this. Nothing much. AMU తెలుసా మీకు? Aligarh Muslim University. What is the demand here is to declare it is an minority institution. Which minority? Which minority? There are two kinds of minorities, linguistic and religious. So from this, which one? Religious or linguistic? Religious. Right? Supreme Court ki case వెళ్ళింది. Whether
this AMU should be considered as a central government university or it should be declared as a religious minority institution. Supreme Court struck down it is called as a Muslim religious based minority institution. So earlier some oka process undi, I will tell you that, but ultimate ga em cheppindi ante enti, it is a religious based minority institution. It has its own things to judge about benefit of the minorities, right? So just see, nothing much here, very very brief history about it. So 1967 లో ఏం జరిగింది, సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ ఆన్ ద అమెండ్మెంట్స్ టు AMU's ఫౌండింగ్ యాక్ట్ ఆన్ అలీగఢ్ ముస్లిం. సో ఇదేంటంటే 1920 లో AMU యాక్ట్ అని వచ్చింది, అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ యాక్ట్. ఏమైంది, స్వాతంత్రానికి ముందే వచ్చింది. బట్ ఈ AMU యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సమ్ ఒక రిలీజియస్ హెడ్ ఒక దీన్ని స్టార్ట్ చేయలేదు కదా, అవునా కదా, గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టార్టెడ్. దాన్ని కన్సిడరేషన్ లోకి అర్లియర్ తీసుకుంది, దాన్ని కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంది. నెక్స్ట్ ఏమైందంటే దెర్ ఇస్ ఎ కేస్ కాల్డ్ వాట్, దిస్ కేస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అజీజ్ బాషా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ కేస్. సో దీంతో ఏం చెప్పింది, వస్తా నెక్స్ట్ వస్తా, దానికే ఉన్నా, ఆయన ఉన్నాడు వస్తున్నాడు, తర్వాత వస్తాడు ఆయన, పెట్టా వెనక్కి పెట్టా, దాచాం, వస్తుంది, ఫైన్. సో ద కేస్ ఈస్ వాట్, 1967 అజీజ్ బాషా కేస్. దానిలో ఏం చెప్పారు అంటే ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ AMU's రైట్ టు అడ్మినిస్టర్ అండర్ ఆర్టికల్ 30 ఛాలెంజ్. ఆర్టికల్ 30 తెలుసుగా మీకు, రిలీజియస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, దే కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఓన్ నీడ్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. 1981 లో ఏమైంది, గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ ద మైనారిటీ స్టేటస్ రిస్టోరేషన్. దే ఆర్ డిమాండింగ్ ఇట్. విచ్ గవర్నమెంట్, UP government. Which government, UP government. In 2005 government gave 50% reservation to whom, because they consider it as what, minority institution. Then what happened in the 2006 Allahabad High Court struck down the 1981 Amendment Act and 50% reservation. Rendu struck చేసింది. అంటే ఏంటి, what does it mean? It is not a minority institution అన్న బేసిస్ మీద it got struck down. But ఈ కేసు రీసెంట్ గా it went to the Supreme Court. The Supreme Court, what the judgment has given, it is a minority based institution. సో మిగిలిన ఒక కమిటీ ఫ్రేమ్ చేసి ఈ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఉండాలో అని చెప్పేసి చెప్పండి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ రికమెండేషన్ ఇచ్చింది. దిస్ డస్ హ్యాపెన్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ AMU కేస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ దిస్ కీ ఆర్గ్యుమెంట్స్? గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సెక్యులరిజం. బట్ వాట్ దే ఆర్ డిమాండింగ్, సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి, రిలీజియస్ ఉండడం వల్ల అనవసరంగా రిలీజియస్ పాపులారిటీ అవుతుంది అన్న డైమెన్షన్ సేయింగ్. బట్ AMU's perspective is what, protection of minority rights and cultural preservation. Next one, what is the constitutional articles relating to this? Article 30 and Article 15, very important, very very important. Right of the minorities of religious and linguistic to administer educational institutions. Next one, Article 15(5) ఏంటి, educational institution reservation for the SC ST. ఇది ఎందుకు వచ్చిందో, ఎనీ ఐడియా, why it came here, what is the connection here? What is the connection, why this 15 Article 30 అని మీకు తెలుసు, 15(5) రీజన్ ఏంటి? Some up to some, correct, exactly. If it is a central university, it should need to give the reservation to SC ST, right? Article 15(5) specifically mentions that SC ST reservation in minority institution is not applicable. 15(5) లో ఏం చెప్పాడు, SC ST రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ, ఇన్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో నాట్
అప్లికబుల్. అందుకు ఈ 15.5 అనేది న్యూస్ లో ఉంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. 13-15 నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే ఛాన్స్ హైగా ఉంది. రైట్. లాస్ట్ ఏంటి? పొటెన్షియల్ SC ఓవర్ రూల్డ్ దిస్ 1976 verdict, referred committee on to look after the conditions of minority status. So this is the basic information regarding this AMU. దీని నుంచి ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఏం పుల్ చేయాలి? బ్యాక్వర్డ్ ఏం వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో రీడ్ దిస్ ఆర్టికల్. 100% వెళ్ళాల్సిందే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ AMU అనేది జస్ట్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్. దీని నుంచి మీరు వెనక్కి వెళ్తారు. జస్ట్ గో హోమ్ అండ్ రీడ్ దిస్. ఇట్ ఈస్ వాట్? ఆర్టికల్ 15 మొత్తం ఇది. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ వాట్? బేర్ యాక్ట్. ఏంటది? బేర్ యాక్ట్ అంటే తెలుసా? బేర్ గా ఉండే యాక్ట్. వాట్ ఈస్ బేర్ యాక్ట్? ఎగ్జాక్ట్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏం మెన్షన్ చేసిందో అది మీరు చదవాల్సిందే. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటో తెలిసిందే, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రిలీజియన్, రేస్, క్యాస్ట్, సెక్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. ఏముంది? రిలీజియన్, రేస్, క్యాస్ట్, సెక్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ 15 కి అప్లికబుల్. రైట్. నెక్స్ట్ ఒక పాయింట్ రండి, 5th పాయింట్ కి వచ్చేసేయండి. నథింగ్. ఒక్కసారి చదవండి. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? నాట్ విజిబుల్. సో నేనే చదువుతా. నథింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఆర్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially or educationally backward class of citizens for the scheduled castes or the scheduled tribes in so far such special provisions related to their administration, education institution, including private education institution, whether aided or unaided other than minority institution referred to in clause 1. అంత ఏం లేదు. సో 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అదర్ దాన్ మైనారిటీ, scheduled castes, scheduled tribes. ఈ ఓవరాల్ 5 లో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇంతే. అదర్ దాన్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కి, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కి ఒక ప్రొవిజన్ ఉంది. రైట్. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. ఫైన్. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? 93rd. సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. జస్ట్ గో హోమ్ అండ్ రీడ్ దిస్. Nothing much. So next one is Article 30. 2 provisions చదవండి. Right of minorities to establish and administer which institution? Educational institution. All minorities whether based on religious or languages. మళ్ళీ చదవండి ఒకసారి ఇది. Very important. All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer education institutions of their choice. 1 year, the 2 చదవండి ఒకసారి. So what does it mean? State shall not do what? Discrimination చేయకూడదు. గ్రాంటినేట్ చేస్తుందా స్టేట్స్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కి? సో మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి గ్రాంటినేట్ చేయకుండా ఆపకూడదు. స్టేట్ నీడ్ టు డూ grantinate, no bias in dealing with this minority institutions. So next, these cases are important. Just remember these cases. First one is what? St. Xavier's College case versus State of Gujarat 1974. Next one, DAV College, Julandhar, State of Punjab. Next one, SP Mittal, and last one is Stephen College, University of case. Next one, TM Pai, foundation of the case. So ఒక్కసారి వెళ్ళి చదవండి. This is, it looks very dry but 100% important. మెయిన్స్ రాయడానికి కేసెస్ ఉంటేనే మీ పాలిటీ ఆన్సర్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. లేదంటే ఏం ఉండదు. 10 మార్క్స్ కి 2.5 మార్క్ వేస్తాడు. కేసెస్ వేస్తే 3.5 to 4 మార్క్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. Case has that much significant. So Aligarh Muslim University. So base of it, established by whom? Sir Syed Ahmad Khan. Earlier it was what? Mohammedan Anglo Oriental College in 1875. So
అర్లియర్ గా ఏంటి అంటే ఆంగ్లో ఓరియంటల్ స్కూల్ ఉండేది. స్కూల్ టర్న్డ్ ఇంటూ వాట్? కాలేజ్. ఎప్పుడు? 1875. రీజన్ ఏంటి? ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ టు గెయిన్ ఎడ్యుకేషన్, బికమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పబ్లిక్ లీఫ్, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఆరిజిన్. రీసెంట్ గా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది, ఏమి ఇచ్చింది? వాట్ ఇస్ ద జడ్జ్మెంట్ దే హ్యావ్ గివెన్? రిలీజియస్ మైనారిటీ. అవునా? రిలీజియస్ ఏంటది? ఏఎంయూకి ఇచ్చింది. దానికి ఆరిజిన్ ఏంటి? సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. ఆయన ఎలా స్టార్ట్ చేశాడు? ఆయన ఏ బేసిస్ మీద స్టార్ట్ చేశారు ఇన్స్టిట్యూషన్? ముస్లిమ్స్ కోసమే కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ టేకెన్. సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటి ఈ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేయడానికి? ముస్లిం ప్రమోషన్ కోసం, ముస్లిం బెనిఫిట్ కోసం, ముస్లిం సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ కోసం. సో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ కాబట్టి, సో వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ వాట్? రిలీజియస్ బేస్డ్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో హూ హెల్ప్డ్ హిమ్? రాజా జై కిషన్. మొహమ్మదియన్ అగ్లా యూనివర్సిటీ ఏఎంయూ ఎప్పుడైంది ఇది? 1920. The university is open to all irrespective of caste, creed, religion or gender. AMU is recognized by the university present ఇది. It has 3 off campus. This is important. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, బీహార్. సో ఆఫ్ క్యాంపస్ ఉందా లేదా? ఉంది. అంతే, చాలా, అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు. సో 2 పాయింట్స్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఏఎంయూ గురించి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? 1920లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్? రీజన్. సో నెక్స్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్, ఇంకొంచెం డెప్త్, నెక్స్ట్ స్టెప్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్. దాని గురించి మనం మాట్లాడుతుంది మొత్తం ఓవరాల్ గా. సో వాట్ ఈస్ దిస్? అండర్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీ యాక్ట్. It means what? Is it a statutory body or constitutional body or non-statutory body? Statutory body. Comes under which act? National Commission of Minorities Act. It is responsible for advising. ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. Initially 5 religions. What are those? Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians were notified as minority communities by the Union. In 2014 ఎవరు? జైన్స్. సో ఎవరెవరు ఉన్నారు మైనారిటీస్ లో? ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, సిఖ్స్, బుద్ధిస్ట్, జొరాస్ట్రియన్స్. రీసెంట్ గా ఎవరు? జైన్స్. సో ఓవరాల్ 6 at present. NCM consists of chairman, vice chairman, 5 members. All of them shall be formed among the minority communities. Fine. It's a practice question. Which of the following statements is correct regarding Article 30 of our Indian Constitution? First point enti? It provides the right to all of the minorities to establish and administer educational institutions of their choice. Second point, state is prohibited from acquiring the property of minority educational institutions under any circumstances. Third one, state shall not discriminate against minority and educational institution while granting aid. So what about the first one? Second one, state is prohibited from acquiring the property of minority in education under any circumstances. Right or wrong? Huh? Think. Use your IQ, not knowledge. What keyword you need to focus? Any. ఏ పరిస్థితిలో తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదా? ఉంటుంది కదా ఏదో దగ్గర, రైట్? సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ద స్టేట్ షల్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ అగైన్స్ట్ మైనారిటీ రన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైల్ గ్రాంటింగ్ ఎయిడ్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్. ఈ ఆప్షన్స్ నేను తప్పు పెట్టాను. ఐ విల్ కరెక్ట్ మై ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ లేదు కాదు. The answer is only 2. The answer is what? So I have not mentioned here, but only 2. What is the reason?
Only 2 is correct. First one is wrong. What is the reason? What is the reason? First one is wrong. What is the reason for it? Exactly. It provided that right to all of the minorities. Right? ఇక్కడ ఆర్టికల్ 30లో మెన్షన్ చేసిన మైనారిటీస్ ఎవరెవరు? ఆర్టికల్ 30లో, యాక్ట్ లో కాదు, రిలీజియస్, లింగ్విస్టిక్, వీళ్ళిద్దరేనా? సో వీఆర్ టాకింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 30. రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్. రిలీజియన్ ఇంతకు మించి ఆర్టికల్ 30 మెన్షన్ ద వర్డ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎకనామికలీ వీక్, యూ కెన్ ఆల్సో బి ఎకనామికలీ మైనారిటీ, రైట్? అవ్వచ్చుందా? క్యాస్ట్ పరంగా కూడా మైనారిటీ అవ్వచ్చా? క్యాస్ట్ రిలీజియన్ సంబంధం ఉందా? నో, రైట్? సో ఆర్టికల్ 30లో స్పెసిఫిక్ ఏం మెన్షన్ చేశాడు? రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్. బీ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అదొక్కటే చెప్పాలనుకున్నా. Fine. So last one, ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి. This is a new trend of UPSC. Article 31A ensures that if state acquires the property of a minority educational institution, the compensation provided should not abrogate their rights to administer such institution. What does it mean? అర్థం కాకపోయినా సరే యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్ ఇలాంటి ఫ్రేమింగ్ తోనే అడుగుతాడు. You need to understand what it means. First one, Article 13(1)(a) prakaram ensures that if state acquires what? Property of minority education institution తీసుకుంటే the compensation provided should not abrogate their rights to administer such institution. Ante what does it mean? Even if the government taken that property, but that institution should perform as usual. Administration continue avutane undali. Continue avvala, apeyala, avvali. So what it means? Right or wrong? Right. Reason. The Constitution of India aims to protect the cultural and educational rights of minorities to promote diversity. So, both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, R is true. What is the answer? Right. So, give me 10 minutes. I'll try to wrap up. Because 1 week current affairs. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, వదిలేమంటే డ్రాప్ చేస్తా ఇప్పుడే. వెళ్ళాలి ఇంటికి, పర్లేదు 10 minutes తినేసి వస్తా. ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ లిమిట్స్. ఆన్ యువర్ మార్క్స్, గెట్ సెట్, సునామీ. An oceanic institute executes what? Mega drill. Very important. There is an organization related to it. What is that organization? I have starting what చెప్పా, ఇంకాయిస్ అన్నమాట. సో ఆ ఇంకాయిస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్. సో ఇంకాయిస్ దేనికి సంబంధించింది? ఓషన్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకాయిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? ఓషన్. ఇట్ ఈస్ అన్ autonomous body established in when? How many years it got completed? 25, right? High chance of asking. These are the landmark years. Em years? Regarding what? ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికి? 25 అయిందా? 25 ఏమంటారు? సిల్వర్ జూబ్లీ, రైట్? విచ్ మినిస్ట్రీ?
Ministry of Earth Sciences. A unit of this is important. ESSO. Earth System Science Organization. దీనిలో ఒక 7 components ఉంటాయి. అవి తర్వాత if somebody takes environment class, they will say about this. But remember, which ministry it belongs to? Ministry of Earth Sciences. మీరు కొత్తగా అనుకున్నారు, ఇక్కడ ఓషన్ చెప్పారు కదా, ఎర్త్ ఏంటి, ఓషన్ సైన్సెస్ కొత్తగా కావాలనుకుంటున్నారా మీరు? డూ యూ నీడ్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఓషన్ సైన్సెస్? నో రైట్, అర్త్ లో ఓషన్ పార్టేగా. ఫైన్. టు ప్రొవైడ్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఆయన ఏం లేదు చెప్తా. మానిటర్స్ అండ్ వార్న్స్ ద కోస్టల్ పాపులేషన్ ఆన్ tsunamis, storm surges, high waves, etc. through in-house. This is very important. Indian Tsunami Early Warning Center అనేది ఎక్కడ ఉంది? Where it is? ఇంకోయిస్ లో ఉంది. ఇంకోయిస్ లో ఒక పార్ట్ ఏంటి? ఇండియన్ సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సెంటర్ ఉంది. ఇంకోయిస్ మల్టిపుల్ గా డీల్ చేస్తుంది. దానిలో ఒక పార్ట్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ వాట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషన్ కమిషన్ ఆఫ్ వాట్? UNESCO designing this one. ITWS as what? Regional Tsunami Service Provider. Who is the regional tsunami service provider? Who is the regional tsunami service provider? ఇండియాలో యునెస్కో అనేది ఒక వరల్డ్ బాడీ చెప్తున్నా. దీని కింద ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఐఓసి. విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. సో దీంతో మీకు పార్ట్ లేదు, దీంతో మీకు పార్ట్ లేదు. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఐఓసి యునెస్కో, విచ్ ఈస్ ఇండియాలో ఉండేది ఏంటి? ఇది రీజనల్ సునామీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ సెంటర్ ఏంటి? ఇంకోయిస్ కింద ఏముంది? ITEWC. నెక్స్ట్ వన్, ప్రొవైడ్స్ డైలీ అడ్వైజరీస్ టు whom? Fisher folk. Okay. Conduct systematic. Okay. Incois has been designated as a just see this establishment of the. Okay. It serves as a national agro. Fine. Next. So read this point. Incois has launched what? Trio of products to better cater to drive users. What are those products? Small vessel advisory and forecast services system, swell surge forecast system, and algal bloom information system. This is very important. Right. Next one, there is a device called what? TV gaadu. TV channel gaadu. Right? It is not TV channel. It is not Gemini TV channel. It is a device. What is this device called as? Gemini. Gagan enabled Mariner's instrument for navigation and information. ఈ జెమిని డివైసెస్ ఎవరికి? మైనర్స్ కి. ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాయింట్ వెళ్ళిపోయారు అనుకో, ఇద్దరు వేట కోసం వెళ్ళారు అనుకో, ఒక పాయింట్ వెళ్ళాక మొబైల్ సిగ్నల్స్ ఉండవు. దే విల్ ఫిక్స్ దిస్ డివైస్ ఇన్ టు దేర్ బోట్స్. ఏదైనా సునామీ వస్తుంది, ఆర్ఎల్ సమ్ సర్జ్ వస్తుంది, ఒక స్టామ్ వస్తుంది, సైక్లోన్ వస్తుంది అనేది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెంటనే వెళ్తుంది అనమాట. రైట్? ఎవరు ఫోన్ చేసి చెప్పలేరు కదా. సో ఒక బీప్ దాని సౌండ్స్ ద్వారా కానీ ఈ డివైస్ చెప్తుంది. సో ఈజ్ జెమిని డివైస్ యూజ్డ్ ఫర్ డీలింగ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్? ఎస్, రైట్? ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఎవరెవరు చేస్తారు అనేది దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకాయిస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ వాట్? ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూటిలైజ్ వాట్? గగన్, GPS aided geo augmentation navigation. Again it's connected with the science and technology come environment topic ఇది. రైట్? గగన్ ఎవరి కోసం? ఫిషరీస్ కోసం. గగన్ ఎవరి కోసం ఇది? ఎవరైతే వేటకి వెళ్తారో వాళ్ళకి. హూ ఆర్ దోస్ కాల్డ్ అస్? ఫిషర్మెన్ కోసం అనమాట. రీజన్ ఏంటి? సునామీ వచ్చినప్పుడు డిటెక్ట్ చేయడానికి. జెమిని డివైజెస్ ఎవరెవరు కొలాబరేషన్ ఇది? ఇంకాయిస్, ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. డస్ ఇస్రో హ్యావ్ ఎనీ రోల్? వై? శాటిలైట్ సర్వీస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఇస్రోనేగా. ఈ డబ్బా మీద చూసుకోండి ఇంటికి వెళ్ళాక. సో నెక్స్ట్ వన్, యునెస్కో IOC.
ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషనోగ్రాఫిక్ కమిషన్. ఇండియాలో ఏముంది ఓషన్ కి? ఇండియాలో ఇంకాయిస్. ఇండియాలో ఏముంది? ఇంకాయిస్. వేర్ ఇస్ హెడ్ క్వార్టర్ ఇంకాయిస్? హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ? ప్రగతి నగర్. రైట్. ఎక్కడుంది? సరదాగా వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, లోపలికి రానివ్వరు, దూరం నుంచి అది కనిపిస్తుంది మీకు. ఇన్ ప్రగతి నగర్. ఫైన్. వెన్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్? 1960. ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. దీనిలో 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ సునామీ రెడీ ప్రోగ్రామ్. ఈ సునామీ రెడీ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి దే ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ వాట్? ITEWC. ఇందా చూసామా? ఇండియన్ సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సెంటర్. ఎవరి కింద ఉంది? So there are 3 things related. One is called what? UNESCO IOC. రీజనల్ గా ITEWC డిక్లేర్ చేశారు. ఎవరి కింద ఉంది? ఇన్కాయిస్ కింద ఉంది. ఈ సీక్వెన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఇంకన్నా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ UNESCO IOC approved the recognition of 2 communities of Odisha. Who are they? Venkatraipur and Nolisahi as tsunami ready community. So వీళ్ళకి డ్రిల్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, now we have seen this, right? They are doing some drill, right? That is mainly for those communities, right? But దీనికి ఈ క్వశ్చన్ ఈ వాటర్ ఈ టాపిక్ కి దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. దిస్ లేక్ టుర్కానా I have picked from this commission. Located ఎక్కడుంది లేక్ టుర్కానా? Located in Kenya. Which region? Region also important. Northern region. Africa's 4th largest lake and largest, this is important, largest permanent desert lake in where? Japan? World. Which lake? Ekkadundi? Fine. This is UNESCO World Heritage Sites. Which river is feeding it? Omo river. Umbilical cord ante enti? What is general umbilical cord? Peg em chestadi? అదే చేస్తుంది ఇక్కడ. దీనికి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద ఓమో రివర్. సో దర్ ఇస్ ఎ రిపోర్ట్ కాల్డ్ వాట్? స్టేట్ ఆఫ్ ఓషన్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు? ముందు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం? యునెస్కో IOC releases which report? State of Ocean Report 2024. Go home and read these key findings. Next, which of the following is not correct? Correct or not correct? Not correct regarding the Tsunami Ready program. It is a community performance based program. Use your IQ. Communities involved ayuntaya. Next one, it was initiated by the It was initiated by the UNDP. Right or wrong? The program is recognized by the UNESCO IOC. India is not part of this program officially. India part avuna kada? Part kada. What? Right or wrong? Wrong. First one is? Second one is? So what are the wrong options here? C and B and C. So question ఎలా అంటే next sub point ఏంటంటే only A, only one option, only 2 options, only 3 options, only 4 options. Of all, what is the answer? Only 2. Consider the following statements regarding UNESCO IOC. It was established as a body with a functional autonomy within the UNESCO in 1960. Right? It is the only competent organization for the marine services within the United Nations organization. It is correct. అందుకే పాయింట్ అవాయిడ్ చేశాను ఇందాక మీరు చూస్తారని. This is also right.
It focuses exclusively on the marine biodiversity concern without addressing disaster management. Right or wrong? Huh? Disaster management address చేస్తే చేయదా? Right or wrong? This is 2020 prelims question, 2018 prelims question. Lakes are favorite topic of UPSC. Lakes are what? Favorite topic of UPSC. News లో ఎక్కడ లేక్ కొంచెం మంచిగా మాట్లాడే కొంచెం ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తుంటే there is a high chance of asking. Last 2024 లో కూడా there are lakes గురించి క్వశ్చన్ పెట్టలేదు అంతే. So which of the following of the lakes in West Africa becomes dry and turned into a desert? The answer is Fragmin. ఆ టైంలో న్యూస్ లో ఉంది, దట్ ఈస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఇన్ ఇండియా? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఆర్టిఫిషియల్ లేక్, మ్యాన్ మేడ్ లేక్. తెలీదా? సోలార్ అలయన్స్ స్టాక్ టెక్ 5 minutes లో చెప్పేస్తుంది, అయిపోద్ది. బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ తెలుసా దీని గురించి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఫైన్. ఐఎస్సి ఎప్పుడు వచ్చింది? 2015. హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ? Gurugram, Delhi. This is called what? This is important. Last time what happened, when you are reading the international organization, focus on whether it is intergovernmental or multi-stakeholder. It is what? Intergovernmental. Headquarter, you know, India and France at the United Nations COP21 lo start chesaru. How many members at present? 103 members. Are these 103 members only restricted to the tropical origin? Anybody can join this organization, right? Alliance. The ASA is guided by the what? Very, very important facts. Towards 1000 strategy recently seen in use. Question ela frame avutadi? Towards 1000 strategy recently seen in use. Regarding what? First one, ISA అని అడగచ్చు, లేదంటే సోలార్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఏదైనా అడగచ్చు అనమాట. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇలా అని అడగచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 స్ట్రాటజీ టు ఇంక్రీజ్ 1000 hectares ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ట్రాప్ ఫాల్ చేయడానికి? సో అదంతా వద్దు మనకి. అలా 100 ఇచ్చినా సరే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఒక్కొక్కరిని కాదు షేర్ ఖాన్, ఇక్కడ 1000 గుర్తుపెట్టుకోండి. 1000 regarding what? Solar, right? Next one, to mobilize USD of how much? $1,000 investments in solar energy solution by 2030 to deliver energy access to 1,000 million people. Next one, to install 1,000 gigawatts of solar energy to mitigate global solar emissions to tune 1,000 million tons of CO2 every year. ఏదైనా సరే దానికి ఏం పెట్టుకోండి? 1000. విజన్, లెట్ us టుగెదర్ మేక్ ద సన్ బ్రైటర్. ఇప్పటికే సన్ బ్రైట్ ని తట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఎక్స్ట్రా సన్ బ్రైట్ అయితే ఏమైంది? తట్టుకోలేవు, మాడిపోతావు. యు నో దట్ డైలాగ్? వెరీ గుడ్, జై బాలయ్య. ఫైన్. సోలార్ టెక్నాలజీ, దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్టార్ సి. వాట్ ఈస్ దిస్? స్టార్ సి, సోలార్ టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ రిసోర్స్ సెంటర్. ఏమి అడగడు. స్టార్ సి రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్. మీరు అప్పుడు చొక్కలు లెక్కెట్టుకుంటారు, అంతేనా? సో ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వాట్? సోలార్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ISS కెపాసిటీ. సో దెర్ ఇస్ అన్ రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్, వన్ సన్ వన్ వరల్డ్ వన్ గ్రిడ్. దీని థీమ్ ఏంటంటే సోలార్ ఎనర్జీ అంతా కనెక్ట్ చేయడానికి ఆఫ్ ఆల్ ద వరల్డ్. These reports are very, very, very important. What is the report name? World Solar Report. World
Solar Technology Report, World Solar Investment Report. Next, Green Readiness Assessment of Green Hydrogen, where African countries. ఎక్కడిది? African countries లో. These reports are 100% important. Every year there is a question, ఎక్కడో ఒక రిపోర్ట్ మీద అడుగుతున్నాడు. So there is one thing called what? Solar Thon. ఎవరు చేస్తున్నారంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఐఎస్సి, అది ఒక్కడే పాయింట్ చాలు. రిపోర్ట్స్ పేరు చెప్పండి ఒకటి ఫాస్ట్ గా. సోలార్ మార్కెట్ రిపోర్ట్, సోలార్ టెక్నాలజీ రిపోర్ట్, సోలార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్. ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. హూ? ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. పర్లేదులేండి. ఇండియాస్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. At present, India's installed capacity is around 90.6 gigawatt. 90.6 gigawatt. This is, I can guarantee you, దీన్ని బేస్ చేసుకొని 100% who are rating APPSC Group 2 Mains exam, ఇది లేకపోతే నన్ను అడగండి. Ask me. Right? Group 2 Mains is very important. ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ మీద క్వశ్చన్ లేకపోతే ఏం లేదు. బ్లాంక్ చెక్ కాదు. కిరణ్ అబ్బోవర్ ఏం చెప్పాడు తెలుసా రీసెంట్ గా? సినిమా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను, నేను కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను. అంత కాన్ఫిడెంట్ చెప్తున్నాను కదా. ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ పైన క్వశ్చన్ రాకపోతే అడగండి. ఫైన్, అదంతా వదిలేసండి. సో కీ ఇష్యూస్ జస్ట్ సీ హియర్. మోడెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ దిస్, క్యూబాలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సెటప్ 60 మెగావాట్ ప్లాంట్, but we are not doing it that much properly. This is the one issue. Next one, dominance of few countries. For example, take China. It is the first country solar energy తీసుకోవటంలో కానీ చేయటంలో కానీ. It only makes the solar panels also, but India is not that much doing in this dimension. Next one is what? Challenges in smaller developing countries. Remember the star, right? Star మర్చిపోదు, స్టార్ ని. Strategic improvements, importance of ISA for India regarding what? Global South, institutional and funding constraints. Question first. Consider the following statements about the International Solar Alliance. ISA aimed to install 1000 megawatts of solar energy capacity by 2030. It was established during COP21 held in Paris. కరెక్ట్, ఇది ఆ టైంలోనే వస్తుంది అనమాట. ఇది చెప్పానుగా. ISA is headquartered in Geneva, Switzerland. ఎక్కడ? గురుగ్రామ్. India and Germany are the countries who started it. What is the country? India and what is the answer then? What is the answer? What is the answer? Fast. Huh? This is gigawatt. This is what? గిగావాట్. అంతే, ఏం చేయడు చేంజెస్, ఇవే చేస్తారు. ఎమ్ దగ్గర జీ దగ్గర సి, మీ ఇష్టం. ఏ లెటర్ కావాలంటే ఆ లెటర్ పెట్టుకుంటాడు వాడు. రైట్? ఇలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి. కావాలంటే టేక్ యువర్ ఓన్ టైమ్, అనలైజ్ PYQs, యూ విల్ ఫైండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఆన్ ద పేపర్. 90%, see this based on my analysis, 90% if numerical comes in the statement, 90% wrong అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అర్థమైందా చెప్పింది? అర్థం కాలేదా? In UPSC, not in our exams, in UPSC, 90% if any numerical mentions, numerical ఉంటే ఏమవుద్ది? 90% రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్? ఫర్ ఒకవేళ ఒక 4 పాయింట్స్ ఉంటే, 4-5 ఉంటే అప్పుడు మనం చెప్పలేము. ఒకటే పాయింట్ లో 3 పాయింట్స్ ఉంటే, 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే, ఒక స్టేట్మెంట్ న్యూమరికల్ ఉంటే 90% రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై రిస్క్ వన్, రిస్క్ చేయొచ్చు. రిస్క్ లేకపోతే రస్క్ లేదంట.
Fine. World Solar Market report was released by whom? So ISA has the potential to reduce global carbon emissions significantly. Analyze the environmental impact of ISA's goals and discuss its drawbacks and suggest measures to improve. What is this RE goals? After going home, read this article 39B, very important. Next, ఇది మటి చదవండి, very important, 100% important. ట్రంప్ పాలసీ చేంజ్ అవ్వటం వల్ల ఇండియా డైనమిక్స్ ఎలా మారుతుంది, రైట్? ఫాస్ట్ గా చెప్పాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జనరలీ ఫోకస్ ఆన్ ద, ఇక్కడే ఉంది చెప్పేస్తాను. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ తీసుకోండి, ఐ టెల్ యూ ఫాస్ట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ tariffs and supply chains. He is mostly pro to what? Make America great again. So he is mostly focusing on America related, right? Due to this, he will do sanctions on some countries. For example, take ఇండియా అండ్ ఇరాన్ మీద హ్యూజ్ శాంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో బిడెన్ పాలసీలో, అర్లియర్ గవర్నమెంట్ పాలసీలో ఏమైంది అంటే ఆ శాంక్షన్స్ అంత గట్టిగా లేవు. సో ఇండియా నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్, గ్యాస్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ క్రైమ్స్, ఇండియా యూస్ టు టేక్ దట్. బట్ ఇఫ్ ట్రంప్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పవర్, దేర్ విల్ బి ఎ శాంక్షన్స్ ఆన్ వాట్? అవర్ ల్యాండ్స్కేప్. ఆయిల్ కానీ, టారిఫ్స్ కానీ, ఇంపోర్ట్స్ కానీ, వాటి మీద చేంజెస్ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వాట్? ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్. ఇఫ్ హీ కమ్స్ ఇన్ టు ద పవర్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు హై ఇన్ఫ్లేషన్. బికాస్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈస్, he generally tried to boom the market in where? USA na? India lona? USA lo market boom చేస్తారు. Generally it leads to what? Flight of investors. Flight of what? Investors into which market? USA market. So ఆ inflation అక్కడ పెరగడం వల్ల it will create impact on the other countries. Next point is, for example, like India, pharma exports, right? ఈ pharma exports, India has a huge chance. Indiaలో one of the pharma industry is a boosting industry, but Trump is against to one policy which was launched by the Obamacare. సో దాని వల్ల ఏంటంటే ఫ్రీ మెడిసిన్స్, ఫ్రీ డైమెన్షన్స్, ఫ్రీ సబ్సిడీస్, ఫ్రీ అక్కడ కొన్ని ఇస్తున్నారు అనమాట. ఎక్కడ? యుఎస్ఏలో, రైట్? హీఈస్ అగైనెస్ట్ టు దట్ Obamacare policy. If he is against to it, there will be reduction in imports, right? So it will be impact our what? Pharma sector. IT and immigration is a very huge issue for our India because of the issue of this H1B visas. There will be an immigration issues who want to go to the USA for the sake of jobs, right? Next one is what? Energy and oil. He will concentrate on this because they need revenue, right? Because US is the one country which has a huge significance of shale gas. Which gas? Shale gas. So they will try to promote their gas exports into the country like India. During the time of earlier administration of Trump 1.0, Iran got sanctions. Due to that, India need to search for other vendors who will give what? Oil and gas. Now he will try to focus more on sending this gas into our India, right? Last one is what? Wild cards. It depends on later గా ఇంక జరిగితే వస్తాయి అనమాట. అంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు నో. నెక్స్ట్ వన్ ట్రేడ్, ఆయిల్, ఐటీ సేమ్ థింగ్, కొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అటు ఇటు ఉన్నాయి అంతే, రైట్? గాట్ ఇట్? దిస్ అ బ్రీఫ్, అట్లీస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ మనకు రెడీగా ఉండాలి. ఫైన్. సేవ్ ఇట్ ఫర్ వాట్? Not PDF.
వాట్ యూనిట్ సేవ్ ఇట్ ఫర్ లేటర్. ఏదైనా సరే మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కొంచెం ఉంచండి, మొత్తం మీరే కన్జ్యూమ్ చేయకండి. ఏంటది ఏంటది ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు కాదు, ఏదైనా సరే. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ.